parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true, because you are head of UDP. You are like a father figure to most of the. Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lakte moy. Nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am. De baro def la dé consult or légui yow ya dé yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lakte. Ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo kotenge si la pati ni la kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala tay ko kala ci gis-gisi tey bi tey nag dañoo waxtaanee of course politique because gis nañ ne right now dëkk bi there are a lot of problems yu nekk di happen moo tax pour ñu ñëw maanaam xool naka la ñoo saafaare problème bi gis nañ of recent UDP seen supporters yi génn gars ñu ne dañoo boycott li nga xam ne mooy Fatu Network and then tamit ñu gis tamit incident bu happen Kanilaay maanaam ngay attaque ki nga xam ne mooy Ibrahima Diba so dinañ waxtaanee ci loolu and then tamit dinañ waxtaanee tamit ci lu xew jos barki démba muy ngelaw bu ñëw yaaxa bu bëri nañ xool yan mesures la government bi di mun a jël ba mun a make sure ne ñu mitigate lii noonu tey suñ guest mooy TAF Uncle TAF Moustapha Njie of TAF Africa Global moom mooy ñëw join ñu because mag la yàgg na fi te tamit bokk na ci ñu am kaddu ci dëkk bi ba tax nag tey dafa ñëw mu join ñu maanaam mu yokka maanaam gis-gisam ci waxtaan yi ñoo waxtaanee tey pour make sure ñu mën a saafara problème bi because Gambia bi ñun yëpp ko moom amut joolaa bi amut séeréer bi amut pël bi tey loolu moo tax ñu ñëw fii pour waxtaanee lii and then Souleymane Bokar Ba moom ngi jógee doy daf fi ñëwoon war a ñibbi ñu ne ko no foog mu pass by and then tamit mu joxe opinion about show bi Souleymane ñu ngi la dalal bu baax ci show bi comme ni ñu ko dee defee rek Essa Ndiaye on the right side and then Doudou Dia Daba Malick Nene Freda Gomez Lamine Ndiaye Rafi Diab ak tamit oncle ñu ngi la dalal bu baax ci gis-gis bi waaw jërëjëf waay Ansu ma ne li ma jaaxal rek mooy li ma def mag xanaa ma daay suma dama fàtte title bi la fàtte title bi waaw jërëjëf thank you so much I think lii mooy second time bi may ñëw fii exactly kontaan naa si li ma oo si gis-gis gi oncle ñu dinaa start ak yow balaa maa ñëw suma paneliste yi first ñuy gis recently lu xew Kanilaay and then ñu gis UDP some of seen monitoring team bi gars yi dem fa pour monitor of course voter registration bi comme nuñ ko waxee and then ñu gis Ibrahima Diba ñu attaque ko first yow yaa ngi fi depuis time Jawara until now lan nga foog ne moo tax ba loolu war a am and then nan nga foog ne noonu lañ war a make sure bañ refrain from certain situations war a occur again waaw jërëjëf si gàttal rek su fekkee ne seet nañ lii xew fi mu nekk nii
politique bi mu ngi bëgg a doy waar fi mu nekk nii. ni ñu bëgg a jëlee politique ci dëkk bi. musu fee am. su ma yaatalee bu baax a baax nañ bàyyi xel ne réew li ko yóbbu génération la mooy jamono ku si nekk da nga am sa jamono boo xam ne da ngaa def sa waar nga dem. Gambia du Gambia yéen ñi xew ni yéen xale yu ndaw yi nii. ak ñi ngeen àndal. Gambia li ko commencé fi mu commencé dafa sori. am na ñu ne gën a garaaw am na ñu ma ko wax toujours soo leen fekkee da ngeen garaaw. am na ñoo xam ne suñu ay maam suñu ay nijaay yoo xam ne li ñu fi def yéen doo leen ko def. parce que ñooñu jamono tubaab bi la woon. ñu jéngu tubaab yi. def fi yoo xam ne ñoom Edward Francis Small. ñooñu liñ daj. yéen doo leen ko daj. ñoom Emi Diallo ñoom Gaba Jaxumpa nga dem ba ñoom Jawara bi ñoo ñëw. liñ daj leen ko daj waaye léegi dañ boo gis loo xam ne dafa jar ñu tiit parce que ñun Gambia ñun xamee wu ñu xeet amul benn kër gooy dugal goo xam ne da ko fekk koo xam ne mu ngi jóge si xeet yu bari. xam nga su fekkee da ngaa joxe exemple da ngaa commencé sa boppa man maa ngi cosaanoo Afdaay Banjul. obviously olof laa. suma doomi ndey suma yaay rakaam Birkaama la sëy Bojankunda so am naa first cousins yoo xam ne Bojang lay sant su dul loolu comme nga ne man ma jël wàlli mag ma wala ñu niñ dëkkee woon ak niñ daan gisee maa ngi fàttaliku man suma papa mus naa am koo xam ne kóllëre la woon noonu lañ daan demee da ngaa dëkkaa nit ba ngeen jaxasoo soo xeet du woon affaire Gambia fii nii xamuñ ko so bi am na benn góor gu sant Sané bi mu gaañoo mbokk yi laaluñ ko dañ ne balaañ koo laal waa kër Ismaïla Ndiaye ñoo koo suul teraanga yooyu lañ daan joxante waaye léegi li ma gis mooy dafa dangereux parce que am na dëkk yu jaar si lii dëkk yoo xam ne gis nañ ko te sori wuñ ñu fu mel ni ñoom Liberia gis nañ ni mu demee woon Liberia dañ fi daan jógee di fa dem mu mel ni suñu Europe ñoom sere yoo nga yooyu yëpp ñu gis ba fi ñu mujjee soo su fekkee ne soo bëggee si li xew Kanilaay ak liñ def Ibrahima Diba Gambia ku nekk mun a taxaw fu nekk loolu droit la dañ jël bi rek as exemple parce que moo xew waaye waruñoo am benn place boo xam ne it's a no-go area pour anybody fu waay dem ku doonul Gambien sax am nga sañ-sañi taxaw si place so loolu buñ ko fi isi dañ ko war a moytu amul parti bi nga bokka amul parti bi li nga bokka buñ fi isi daal su fekkee ne yéen da ngeen jàppane ñun waa parti bii lañ tiyel sa ay nit rek buñ dem loolu yow mën a yàlla waaye di dem di dal si keneen waruñ ko fay isi parce que lu bokka ak coow baaxul si dëkka te Gambia xam nga dëkka ak business ak yu bari dafa baax nga def lu mel ñoo SWOT analysis yéen a ma gën a jàngal foofu yéen xale yi de xam nga SWOT analysis mooy lan mooy doole gi lan mooy sa faible lan mooy sa ñàkk doole beneen bi mooy lan mooy sa opportunité lan nga mun a am beneen bi lan tam moo la mun a yàqa mooy traite si Gambie xam nga lu suñu strength ñun mooy peace rek ak jàmm ñun loolu lañ am ñun am dara so therefore suñ caaxaanee ba ñàkk suñ jàmm ji nii duñ fi gis kenn te dëkk bu mel ni Gambia suñ fi amul koo xam ne mu ngi ñëw di fi si alelam bon nañu yaaxa Okay, a place like Kanilai, then I move to Suleiman Ba. A place like Kanilai, we know very well, at some point, there was a time gang don't want them feel a little bit isolated. What do you think might the core problem to that? Look at unbelief, Bobuno. Look at isolated. Yeah. Xam nga mo xala Ansu. Kanilai. Même ñi dëkk Kanilai ma leen fa njëkka. Man Kanilai ma fa dem 1995. Yaa Jammeh fausse këram maa ko samp. Kanilaay suñ koo coow rek tey la ak ñu faa jëm a dem nii man di ñoo dugg a Kanilaay bridge benn bridge bi fa nekkoon suñ toog si duñu daa mun a jaala bu doon nag kër président ba président ñi di fa dem si gàttal daal Kanilaay doon na li mu doon Kanilaay parce que dëkki président la woon président ba defar dëkkaam loolu yëpp du ma si dugg a naka la ko defaree waaye Kanilaay Bansang Serekunda Banjul fu mun di doon si Gambia la nekk lu ñu di def daal nañ jàpp na ñun ñëpp Gambians lañ. ok Souleymane ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi léegi ñu ngi gisoon Amul Ñaasi moom mooy spokesperson for APRC mu ngi doon wax ne political parties yi they have rights pour ñu war a move around dem fu leen ne of recent luñ gis la mooy sa gis-gis sa opinion ak tamit ci anguli doy na nga gisee li waaw jërëjëf
Like, from a Deutsch perspective, obviously, freedom of movement, Doi has a strong principle in support of that. Si suñu gis-gis, ku nekk comme Uncle TAF, ni ko waxee, you have a right. Go ahead. Ku nekk, you have a right to go wherever you want to go, all over the country. When the gis politics is a science, and it is an art, and moo tax ne gis nga the political forces tamit dañ war a study terrain bi, understand terrain bi before jël any action or decision. Doy depuis time Jammeh, they used to have observers in Kanilai during registrations, and nothing of that nature ever happened. Then the question is, why the UDP? Why is it happening to the UDP? There has always been a contentious rivalry between the APRC and the UDP, way back. So in that regard, if I were him or was him, I think I would have taken precautionary measures before getting into the terrain of a rival that the politics is still polarized. We haven't got to that stage yet. Nekunne, you are a coward. Nekunne, you are subduing to your rights. But because you are trying to create that environment of peace and tranquility. Uncle TAF raised an issue about ethnic tensions in other countries. The Gambians, they would say, okay, we are intermarried, I'm related to that and that and that. And these kind of things, when it hits, intermarriage cannot save it. In Rwanda, the Tutsis and the Hutus, there was intermarriage between them. When the genocide, they ended up killing even those who intermarried. So it wasn't safe to an extent. So Motha, as we evolve as a democracy, we need to be careful. Despite we have laws, rights that guarantees our rights, and if you want, we can exercise them. But certain things, to avoid them, is not an act of cowardice. As in, are you... No, blame, are you putting it on Ibrahim Adibo? No, Hamga politics today is full of antagonism. You can directly or indirectly antagonize, even if you are in the right path. But for me, knowing the history between these two parties itself should have been a lesson on what to do. Man fofu la ko jappé. Waxuma ne kon he was wrong. And before concluding, I must say that luñ ko def is utter wrong, it's not right, it's just wrong, simply wrong. Esa Njai's opinion on this, and then you move to... Yeah, Jerejef Ansu, Mage said, nuyu suñ seetaankat yi, and of course, the new Uncle TAF, being the guest here, and of course, my brother here as well. For now, laajte bi am na solo torop. Discussion bi, I think it has been going on social media. Man, when I first saw it, lu ñëwoon suma xel rek mooy ne it's unfortunate that these things are happening. Just lu ma dee wax rek always during this registration bu mu starté, ma dee wax ne Gambians need to be very careful about post-election violence in this country. These are all signs anyway. So, but then lu ma xalaatoon tamit mooy ne it boils down to comme li ma dee wax all the time ne suñ level of political maturity or political awareness as Gambians is very low, even though I'm not arguing, no, since the coming of the so-called new Gambia, Gambians legi then mature, then you aware politically. I'm like, no, you get it wrong. Because Siman, political awareness or maturity has to do with tolerance. Do you understand? It has to do with people accepting diversity. Especially, ñun dañ dem the stage bo xamne ñu ne système bi fi nekkoon baaxutoon dictatorship la ñu ne léegi démocratie suñu ne démocratie mooy accept diversity mooy tolerant. So léegi if we are not tolerant to each other, we see as lu mu wax rek more of antagonism, rivalry, deep rivalry between us, then it's better to be in a dictatorship than a democracy. Xam nga understand? Because dictatorship mooy système boo xam ne that is intolerant, one can say. Understand me? But suñ demee ba in a democracy, for now, war nañoo tolerate each other. Lu moo wax ne comme as in, a rival
territory, whatever. I mean, we are not in a war situation. For now, Gambians, then you want to appreciate each other to this extent. UDP going to Kanilai or any part of this country, as a voter registration monitoring team, I think that is very normal. Dara la loo xam ne I mean the people of Kanilai should even appreciate it. Kenn waruta nekk si dëkk bi fii nii ñëpp di wax ne fii moom dañ fa ragal a dem. Loolu waruta happen in 21st century Gambia fu ñoo wax ne democracy moo fi nekk. What should have happened also probably, how man the UDP team had done that. Like you said, the rivalry has been there. Probably they could have done, I mean, a pre, travel study, whatever. You assess environment. I mean, probably to even talk to someone. Whether it's going to be the security that are present there, how many understand to see how best they can access the village. You know, those that are there, at least elderly people, the influential people, will probably welcome them. Understand? Lolu could have been there. But then there is no justification. Lehewan Kanilai, even the spokesperson of the APRC, condemned Nako. To my surprise, I was so disappointed. In Parliament, I had I think Fonyi Bondali MP. I think she blamed the parliamentarians for condemning the UDP, the attack in Kanilai, because Mune happened on a lot of things happened. The people of Fonyi suffered. Mune mom, she was born in Fonyi. She lives in Fonyi. She's going to die in Fonyi. A lot of terrible things happened to the people of Fonyi. So why are these people condemning this now and not before? So for now, it all boils down also to Gambians being sincere to themselves, being honest to themselves. First one, whether they happen to APRC or UDP or PDRS, people should condemn them. But Lima Giss, see, there can be more. Sorry to say, but people can be so selfish. When something happened to them, they will condemn it. While I guess something like in the past, recent days, last week and all that, we have seen personal attacks happening in this country. And some people appreciated it, they encouraged it, they welcome it. But then when some people were attacked, and now all of a sudden, everybody is a freedom fighter. Everybody is a defender of Liwarut. But then these things, my issue is, Gambians, especially towards the 2021 election, Lui Yaha Dekabi, Luko Yaha, I'm on record. These personal attacks, especially politicians, political leaders, because I cannot imagine these things happen. An MP for that matter, standing to say that Luther Nyuko condemned. Because it happened in the past. So then you are more to the personal attacks and all that. It's all contributing. Okay, Lamin. Rafi, sa Giss Giss on this. Yes, sir. Thank you very much. Man, Giss Giss kan mo ne lu happen was very scary in terms of amunyo munna nek a prelude of what Louis Helsey in December 4th. And definitely, ñun, you know, mi fi yaga, yaguñ fi waaye at least ñu xam ne witness in Gambia from Jawara ba léegi. Musuñoo witness this kind of things happening now. You know, and saga bi, polarization bi is getting too much. Ba pare lu gën a sad mooy di nga believe ne leaders yi ñoom ñoo mën a ñëw pour ñu tone things down, but ñoom ñu ngi gën a up the ante things yi gën a graw. Dama believe ne dëkk bi moom anybody am nga right pour dem anywhere and go and do your political campaign because fii amuñ a no-go area for anyone. Kanilai ak Burusu bi ak everywhere they are all part of this country. Waaye te tam I think ñun dem nañ Fonyi dem campagne foofu am some meetings foofu noonu te dara jotuñu. Su dee tam gaa UDP dem nañ foofu noonu ñu attaque leen which is wrong, but I think also internally nañ reflect on why it happened and ñu seet how they can prevent it from happening in the future. Rather than ku nekk di wax ne man saagoon nañ ma kii saagoon nañ ma lu tax man loolu du solve benn problème. Let us sit down and see why it happened. ñu try ku nekk condemn ko. We are not saying it's justified. It's wrong. Su dee dal na UDP or dal na any other party, wrong is wrong. Waaye buñ toog fii di wax ne man mosoon nañ maa saaga lu tax am defaloo ma li, let us solve the problem now. And moving forward, I think that's the best way of doing this because man lu ma de wax is always the same. Man su ma jógee member of a BDIS jóg, member of a UDP jóg, member of APRC jóg, ñu ne dañu dem travel dem somewhere in Nigeria. Su ñu àggee si airport bi man amuma passeport di CA kii amul passeport di doy kale amul passeport di UDP ak APRC ñu ñëpp Gambian passport nañ am. So loolu moo wane ne ñu ñëpp yu are Gambians. So nañ bàyyi this politics of division, politics of polarization du ñu yóbbu fenn.
Okay. Gis nañ fi America lu fa nekk di happen right now with this polarization problem noonu def foofu noonu and how things got worse. Okay. America gis nañ fa loo xam ne musu ñoo dream ne dina happen bu gaa yi di dem attaque congress bi. ba ñu ngi wane democracy was a threat. Okay. So buñ foog ne a country like America boo xam ne lii mun na faa xew. ñu foog ne tam mun na xew fii. Okay. Let us jealously guard what we have. Okay. And try to see solutions moving forward. Okay. But okay, Rafi, dafa sa biir wax yaa ngi doon wax and then yaa ngi doon mention dafa mel ni da nga bëgg a wax ne tamit on the other way ne gars yi kanilaay nit ñu leen faa fekk tamit it's important nu gars yi di react towards them as in nu gars yi di behave towards them yow da nga feel ne sometimes nu nit ñi di demee kanilaay and then nu ñoo approché gars yi loolu could be a reason why lii muy happen façon yi nii. No, of course, because ñun dem nañ fooñi and it didn't happen to us. Keneen dem mu happen. No, why? That yen same location was Kanilai because we know Foni and then inside Foni yaa ngi am Kanilai which is it wasn't Kanilai. Spot boo xam ne yes. It wasn't Kanilai. Yeah. ñun demoon Bondali. Okay. But you know what I'm just trying to say mooy let us see the reason why it happened. Okay. ñu jéem koo solve. So blame because it's wrong, Mom. I condemn it. But should that happen at let us look at the root causes and try to solve it. Okay. Rather than kunekadi blame some morom. Okay. Kidi wana defend nañ mako lolu du mëna solve problem moving forward. Okay. So let us see how to solve the problem. I love the way Amul Nyasi came and condemned the incident and you know wholeheartedly said it's wrong. Lolu you know it was very manly of him and condemn ko outright. Lolu was a good thing. But also on the guy UDP tam, I think they should also look internally and see what they will change loo xam ne dina tax seen diggante ak APRC mu gën a am rata because whether they like it or not ñii they are here to stay, they are not banned, they are part of Gambia. APRC is part of Gambia whether you like it or not, no matter how. So it's either léegi ñu toog ñu seet naka la ñu amee jaama ñu politique ñu mu fort or ñu continuer di reyante. Okay. Te kenn bëgg a reyante, we want peace. Okay now Duruja's opinion on this situation. jërëjëf Ansu di nuyu seetaankat yi di dayal suñu oncle Taf ak brother Souleymane wax ne welcome to Giss Giss lu ma cee wax rek ñu bari lu ñoo wax ne Kanilai seen area I think loolu is overrated because amul kenn ku fa musa dem, this is the first time it is happening and there is nothing loo xam ne luy prevent nit pour mu dem fa. But man video bi laa seetaan some of the people ñu fa nekk ma wax ak ñoom but li ñoo wax mooy dañ leen provoke. I listened to audios li xew Makatin Janjambure the same patrol team liñ fa def ba to the extent dafa end up to the police station. So buggee yóbbu the same thing to other places, people will react to that because kenn amul right ne yow yaa war a dem round nga identify ku war a register ku warut a register who is a Gambian and who's not. Foog naa loolu in the first place loolu lañ war a génnee. There is no other political party going around with their motto ne parti bi lañ bokka and they want to know who is a Gambian and who's not a Gambian. I think Nelolo, it is very important. Okay. It's not only the issue of Kanilai. Some days ago, they got them in Laterkunda and they have to drive them away. The same group? Oh, yes, okay. The same group. Okay. But Kanilai, before Nyom Ibrahim Adiba, there was a pick-up. Before Musona them tam, they sent them away. Bobu was the first one. Nyom Ibrahim Adiba was the second time happening. Okay. But the process of registration, lan la loi bi wax ak lan moy liggéey AIC, foog naa loolu lañ war a respect, ñu bàyyi leen ñoom ñu def seen job. Then ñeneen jóg ne, doing more of a policing job, you want to wax ne kii mooy lii kii nekkut lele. Whatever is wrong, ñun we will condemn it. As a party, duñ ko support and will never endorse that. Because soo gisee ñu bari di reflect, dafa happen to us several times in Mankamankunda, Busumbala 3 times. And the third one la guy fight back. Attack nañ ñu talindi ñaari yoon yaa hafa ay moto. And we've been laying complaints. Amut ken ko investigate dara. These things have been happening. But gisuñ parti bi ñu génn ñu react with all that. We keep our people in line. But lii nekkul ne APRC even moo fa am UDP dem fa is registration. ñi nekk Kanilai ñëpp they are not APRC. Other parties ñu fa. And suñ ne place bi dañ fee utee carte people come. But lu ñoo jàppa Kanilai is a stronghold for APRC ñu fa nekk APRC lañ. But video buñ gis de ay reaction lan moo ko cause comme Rafili mo I think it is important not only Kanilai li tax the root cause of it suñ ko mënee xam ñu solve ko it will not happen someplace else. Waaye audio yu ma dégga yu xew Makati man even fu ma nekk su fa gaa ñëwee I'll stand up ma make sure ne loolu is not going to happen. So nañ understand ne dëkk bi dafa am loi and leena mbiri ñi ko doxal jiite ko nañ leen bàyyi pour ñu def seen liggéey
ñun we have lot of issues yoo xam ne daf ñu dee dal but dañoo call IEC ñu lay our complaints. The vice chair can be a witness to that. Man dama dee dem si ground bi gis lu happen ma call ko ma jox ko report mu ne xaaral ma call supervisor bi ñoo ñu ñëw ñu régler ko because ma ne ko us as a party bëggu ñoo def dara lu yaaxal luwa oo ñu create chaos. So as far as luñ mun ñu report to IEC ñoom ñu ak ñu def lu leen war. But suñ buggee jël ne ñun ñooy lii ñun ñooy régler lii ñun ñooy def lee are we mandated to do that? Okay, now dañ ko war a Dudu, as a politician, because man, I've seen Borom mu ngi wax ne then there are certain groups of people yoo xam ne ñu ngi jógee from UDP di talk with a color mooy black. So meaning ne there is a goal boo xam ne set by the UDP pour ñoo ñuy war a monitor. Yow as far as yaa ngi wax ne am nga ay information regarding that, do you want to say ne gaa dañ intervene, for example dañ doon intervene di stop nit ñi di intercept guy and then di leen laajte are you Gambian or not, just to confirm that? Yes, I have audios yoo xam ne li comme ñoo xam ne ñu si queue bi and then Of course, I have audios. And loi bi lu mu wax anything each party mun ngaa isi somebody ko am ne dafa serve as observer mu ñëw mu toog. Anything Lum observe, you can note it down and report back to your party. IEC invite all the political parties, they take us through lan mo wara am ak nakala wara deme. And lumo is the revising courts. Any complaint bo am nga yobu ko fa. While lima have moy, ku nekk so ame a patrol team, we all go around ñu daje, it will create conflict. So lolo in the first place, should it happen? Observer status, yes, but patrolling or supervising or monitoring based on what? And nañ by the profile nit ñi. And I've been saying it. Kan moy Gambian ku nekkul Gambian mané nañ delu ci loi. Mo la def Gambian. Waaye dañ ko dee gis time and again publicly ñu ngi ko code nit su waxee sa ñu ne kii Ndar la jógee. Judo Ndar defut la effort na. As loi Gambia liñ wax. Moo tax man dama feel ne nit ñi dañ leen war a sensitize ñu xam kan mooy Gambian lan la loi bi wax ci loolu. It's not your looks. It's not sa laka or sa accent or nit ki appearance am nu mel. That doesn't justify it. So portion boobu laa bëgg a wax. Okay, Lamin Jai, sa opinion on this and then you move to Nene, then ñu si Daba. Thank you. Ansu jërëjëf maa ngi Uncle Taf maa ngi laa nuyu. Ni nga teewee si Giss Giss bi tey brother Suleiman, you are welcome. Thank you for being on Giss Giss. Man, I want to look at it this way. Man, nu ma ko gisee, I'm going to look at it from the perspective of the IEC. Man, I think IEC voter registration bi seen show la. ñoom ñoo ko moom. ñoom la loi bi dooleel jox leen power bi pour ñu register Gambians. So anything that is going to happen in that exercise, they are responsible for it. Now, you know, si biir voter registration bi, parties will have every right to monitor. Well, the issue of, but that definition, naka lañ ko define, I think that is something that we should also ask. We should also interrogate. To what extent la gay war a Wow, to what extent that dañ war a dem rek toog si registration center bi ñu monitor, or they can also move about. Lulu, the IC is silent on that. So no, but they've highlighted it. Okay. If that is the case. So for anything law, it is out of order. Motor policy neka. Okay. If they will send you away, so banye they can arrest. No, but I'm talking about the mobile patrol. It's not provided. So the IC has never said that. Okay. Only observers. But they are silent on it. They never came out to say that is illegal. You cannot do that. IC never said that. They send a press. No, but they never said. Put it out clearly out there, ne they are not allowing any party mu am ay nit ñu nga xam ne dañ mobilize seen boppa génn fele di dem from one registration center to the other di monitor li fa nekk di happen. So this is the issue. So now whether this is illegal or not, loolu we have to ask the IEC. But in the case of the Kanilai ñëpp xam nañ ne Kanilai foofu la APRC cosaano foofu la Yaya Jammeh jógee, and there is this history, very brutal history between UDP and APRC. I think UDP people have every right to be in Kanilai. War nañ fa mun a dem and waruñoo encounter any problem. But I'll blame the IEC for that, because maybe xëj na civic education bades. If the IEC had explained that lii ñun ñoo ko moom, anybody that comes here ñun ñoo leen invite, they are coming under our blessing. ñu ñoo leen jox doole bi pour ñu ñëw fii ñu monitor exercise bi. Maybe the people of Kanilai will understand that. But that never happened. Maybe that is one problem. Maybe the other problem is it has to do with the issue of security. Maybe because if
there were security ñi nga xam ne IEC ñoo leen fa yóbbu ñu make sure ne process bi goes on smoothly kenn du fa am problem the people of Kanilai will not just come out and attack them and I really don't buy into this claim ne dañ leen provoke ñu attack leen these people did it deliberately. They did this deliberately. They saw these people. They didn't want them in that community. They chased them out. You doorland, which is totally wrong. Okay. You the people have every right to be in Kanilai, and Lilendal is unfortunate. But then, I mean, we have seen what also happened. People attached it to the APRC. You know, okay, why APRC? APRC support us. But we have come out. At least the leadership has dismissed that. So leadership be. I interviewed. So Lolo will differentiate APRC. Of course, because this wasn't a party-sanctioned act. Okay. Clearly, spokesman, they never approved of this. They are condemning it. Lihau Kanilai should not happen. So I think that should come as refreshing to almost everybody. Okay, APRC la. But like I said, I think IEC is to blame for some of these things because you should be in charge of your registration. You register I mean, so if it is your activity, you have to be in charge of it. People should not run into such problems. Okay. I know the civic education in this country the tension is going up. The way we are doing politics is so bad. Soon politics is just so bad. And like last week, and I'm going to say it again. I blame it entirely on the leaders. Okay, look, then they must have but the truth is, leaders are not doing enough to take charge of their followers. Send supporters. Kune kange jog. Mu ngi def lu ko ne supporters yi mu ngi def lu ko ne ñu ngi ko gis waaye di nga gis leader bu génn mu ne non man suma supporters yi duñ dee saaga man suma supporters yi when supporters am ñu ngi saaga so I think that is dishonest. We have to be fair. And if there should be a problem, it is going to come around that the issue of tribe, the issue of sagante, these personal attacks, this is what is going to bring if there is going to be any problem so the sooner we address it, the better for all of us as a nation. Yes, sir. Kudos to them. I think they really exercise majority leadership issue being happening, especially for Amul as a spokesman, because Libum don't happen. I was on another show when Amul was called, and then to know whether he was aware of it. Lumwahmoy, he was aware of it, but then they want to know, assess the situation and know exactly what happened before they can come up with a statement. To an extent, come about the incident that what happened at Parliament, when Amul decided to condemn this, in fact, to an extent, Limadiga, what I read from news is that some APRC people were questioning his loyalty to the party and the former leader, because why will he condemn this? But I think they've exercised leadership. But then, Amul is a co-chair of the Inter-Party Committee. And it seems like CSO, come last week, what we saw in the news, CSO questioning the activeness of the Inter-Party Committee on whole this thing. It's the same opinion la whole. I think the Inter-Party Committee has a great role to play towards the 2021 election. The man, he's a sober-minded person, and I think chairing that committee will other people there, they should be able to do something about this. Comme Lamin Lumwarek, political leadership, Nyom Sisen Bopa. Then a very big role to play as far as peaceful election is concerned in 2021. And that can only be done through the Inter-Party Committee. Because it seems like Inter-Party Committee is not very active when it comes to educating and sensitizing their members on peaceful elections. Okay. Nene, so opinion on this, and then you move to Dabah Malik. And so I wanted to be last. Chat that they am why them reg job you anyway. You must start a complaint. It's either first or last. That's what you do. Okay, I'll take it. Anyway, the judge felt in your set and regular they were happy Uncle Tafner. Welcome once again. We're happy to have you in our midst. And Mr. Suleiman Bokarba here. Welcome also. Giss Giss ci ni nga ñëwé bokk ak ñun jotaay bi ni li dafa wone rek Gambia ñun ñëpp ena lañ muñ nañoo tok waxtaan even though xëy na suñ gom-gom o suñ buga du benn so Giss Giss di la jaajëfal man first of all lu ma bëgg wax rek mooy ne I just want to say ne I don't think anybody am not right pour teg loxoom on anybody for anything si réew lañ nekk te ñun ñëpp dañ gëm ne réew mi am na loi yu ko doxal ndax loi ñu ngi dox ni ñu war a doxee loolu is a debate for another day waaye liñ xam
ba mu óor ne ay loi mu ngi fi so nit lu mun a def or lu mun a wax or whatever am na foo mun a jaar ak moom so I say ne it was not right at all to hit or assault or use very, very strong offensive languages on anybody. So that was unfortunate, and I really sympathize with Ibrahim because gis naa ne dem na lopitaan ba ñuy administer some things on moom muy yuuxu so which means ne xëy na am na métti buñ def ci moom daal so di ko just massawu rek waaye again away from that you know so déggee everybody wane Kanilai is a no-go area. Is Kanilai not part of the Gambia? And I got Kanilai nekut bir Gambia. So lan mo tax wara nek a no-go area. And again, I think we have ourselves as Gambians to blame as well because we give Kanilai so much relevance that was not supposed to be. And it should be a learning curve because we see the same thing being repeated right now. Yaya Jammeh is gone. Kanilai is still there as Deka, a village. The people are still there, but we have not learned, okay? We see the same thing happening right now. We're building another Kanilai, which is Manka Mankunda, giving it so much relevance more than any other place, okay? Building, you build an army camp, the Deflunika, Manka Mankunda. Okay, Barrow will stay 15 years, 20 years, 30 years. Let me give Barrow 40 years, more than Yaya Jammeh, because kill them na 30, kill them 22. Let me give Barrow 40 years. But at the end of the day, dinner them. So them what happens to Manka Mankunda? You know what I mean? We're going to have another one like that. So we need to be careful as a people, as a country, because luchi bari ñun ñoko de create al suñ bopa, and then it comes back to haunt us. At the end of the day, politics bi mu ngey ñew. Yes, I agree. I mean, leadership have a great role to play. Last week I said it here. I'm not ci sa waaye leader bu ci nekk ku ci nekk register sa parti nekk njiit ñi la toppa ñi la support recognize ne yow yaay seen njiit boo taxawee ne leen lii bugguma ko ñëpp dinañ bàyyi boo taxawee ne nii lay doxalee suma sarta nii la ñëpp dinañ ci dox waaye boo ne suma sarta nii la ba pare yaa ngee xool yaa ngee gis du benn yoon du ñaari yoon nit ñoo xam ne yaa ngi leen identify ne ci yow lañ bokk yow la ñuy support yow la ñuy dooleel li ñuy def ànduta yow li nga gëm o ànduta sarta dikka bi o ànduta sarta ni parti war a doxee waaye ñëpp a ngi ne teg noppi understand nga so it's rather unfortunate ne kenn warta dóor kenn warta saag kenn warta gaañ kenn. And this point in time, it is between two political parties, there is history in between these two political parties. There is history that we shouldn't even beat around the bush. And I don't think now is the time we need to say they need to solve it. That should have been a long time ago. Is it solvable? Can it be salvaged? I don't know. You know what I mean at this point in time. Because at the end of the day, ñepp xam nga Gambian bi luy problème bi ñepp political parties lañ ku nekk ngi ne state house la bëgga am na yenn yoo xam ne is partisan am na yenn yoo xam ne is national issue. We shouldn't politicize it. Waaye da ngaa gis ne lu ci bare bare kenn duy gis the national interest everybody suma party suma leader I mean and so fii xam nga lu ñu dee wax naka lañ ko waxatee am na olof proverbe du wala ma balaa nga xam ne doom neex na yaayam naka lañ ko dee waxatee sax some proverbe or whatever fii xam nga kuñ fi oka am na koo xam ne dina ko métti dina taxaw pour xeexal la so man li may wax rek you know lii yëpp ay jàngat la ñu bàyyi si xel December sori wantul understand nga ut yoon pour dem December taru ne dañoo reyante because at the end of the day bu ñu reyantee léegi kan mooy votal kan pour dugg State House December at the end of the day ñun ñëpp mun nañoo gaañante ñu jotee dem police xeexoo you know waaye Gambia stays and ñun ñëpp mun nañoo ñàkk am nguur boobu dem foofu noonu keneen ñëw am ko te ñoo ko xeex ñoo saagante yaaxa suñ diggante yaaxa suñ dëkkuwaay so nañ leen ànd ak xel ak dal bugga taxul ne danga ko war a am si anam bu ñaaw ok Nene Daba Malick sa gis-gis and then ñu dem ci leneen waaw Daba man nuyu taf youth man parce que moom bugut paab ak Souleymane Bokar tam welcome ko ba pare tamit ma celebrate Fortune FC you know for being league champions xam nga Lamine Ndiaye dina celebrate loolu noonu you know kudos to Jay nag ñoom Assane ak team bi yëpp ok man si suma gis-gis mooy ne condemn naa the actions bu happen in Kanilai waaye buñ wax waa Kanilai because it's not waa Kanilai it's few individuals ñu jóg ñu behave noonu understand nga so that does not necessarily mean that the whole community of Kanilai dañ endorse lu fa xew parce que comme Kanilai dëkk la si biir Gambia te dëkk boo dem
nekkut everybody benn parti lañ dee support am na ñoo xam ne ñu ngi support yeneen parti si understand nga ok beneen bi mooy tamit man li ma dee wax rek game boo gis dafa am rules and regulations and suñ buggee ñu def ko in a level playing field ñëpp dañu war a dellu si luwaay because aduna sax soo gisee yàlla mu indi ñu fi mu indi religion pour mu mun a contrôle doomi aadama moo tax ok man dama feel ne IEC they need to communicate more with Gambians pour ñu understand election act bi because dafa fekk ne fii a lot of people don't read parce que even some of the journalists sax da nga dégg ñu ngi make comments sax but understand uñ sax lan la act bi wax o lan la luwaay dëkk bi wax kat ma nekk doomi réew understand nga you don't necessarily have to be born in the Gambia pour nga nekk doomi Gambia because Gambian bu dem America o Angleterre o Mali o Burkina Faso am fa doomam entitled na pour nekk Gambia so mun naa nekk foofu mu maaga fa déggut olof déggut soose déggut pël muy laaka-laaki Burkina be ñëw Gambia ne man dama bëgg a jël Gambian citizenship would you deny that person citizenship understand nga so su amee ID card mu am passport ëllëg nga gis ko because déggut olof o déggut soose o déggut manjaago nga ne noo kii du Gambian foreigner la te fekk du foreigner parce que the law says one of your parents must be a Gambian or sa grandparent understand nga so sa papa su nekkee Gambian it doesn't matter fan nga juddoo si àdduna bi sa yaay su nekkee Gambian it doesn't matter fan nga juddoo si àdduna bi so long as am nga lu la link one of your parents to Gambia you can become a Gambian foog naa loolu la ñu war a njëkk a clarify mu clair ok mun nga am nationality by marriage or naturalization ok nit ki am Gambian nationality su moo dem naturalize pour nekk Gambian du ñëw tàggu la ne damaa dem naturalize pour nekk Gambian ba pare maybe possibility sax xamuloo ko comme man ma dëkk Serekunda ku dëkk Kër Ardo dama ko xam I don't know the person so su amee Gambian nationality man foog naa lu suma liggéey mooy ne am na loi lu ma may lu ma mun a def ba xam ndax kii Gambian la oo du Gambian I think the best thing mooy ma dem through the right process pour find out ndax Gambian la oo du Gambian understand nga dan ma dem di ko confront di ko approach di wane ne kii du Gambian oo kii Gambian la I think loolu tamit dafa gën a already ñu ngi am a volatile situation daf ko gën a pousse understand nga because ku nekk xam nga how you feel like nga nekk Gambian nga ñëw taxaw nit mun na la doo Gambian yu kuñ ko mun di def daf laa naxari and that's the fact I'm not saying ne loolu moo happen Kanilai parce que nekkuma fa woon because what happened in Kanilai needs to be condemned waaye tamit I agree with that parliamentarian tam lu mu wax and foofu man I blame government for that because depuis 2016 man I've written about that on several occasions I've said about that man musuma votal APRC duma musa votal APRC I've never supported Jammeh and I'll never support him waaye xam nga dëgga su jotee nañ wax dëgga mënuloo jël one part of the Gambia nga almost like in prison lañ in benn area tëj leen foofu noonu just because of the actions of Jammeh it's very unfair understand nga nañ wante dëgga because since 2016 foo ñu ngi ko military ñu ngi ko def military zone understand nga and we've seen the way even when the government came in 2016 most of the people ñu guys that have from the army from top government civil service they are from Fonyi nañ wante dëgga loolu ma nekk dëgga bi because amut fii nii lu ñoo toog di jéem a laaxalaa wala di rafetal boy managing director GPA Fonyi la jógee Gantel foo ñu la jógee Central Bank Governor bi foo ñu la jógee di army commander bi foo ñu la jógee naka la tuddaati third in command of the army foo ñu la jógee I can give you a list bi mu dem. But then the question is no xaaral ma ñëw rek no daba na ñooñu comme for example kii boy na ñooñu de Masane Kinte fan la nekkoon xanaa nekkutoon commander during Jammeh's time nekkutoon army commander waaw okay go ahead the present CDS nekkutoon si army bi time Jammeh ah but for the fact no déglu ma let me ñëw no so no mais ma ñëw new government la maybe ñoom they will Ansu amul new government Gambian nationality everybody no soo mu nee punish kenn nit no déglu ma explain soo ma buggee punish because dama nekkoon army commander during Jammeh's time and I allowed what happened mu happen the same right bu ma am nekk Gambian loolu la keneen am sooy punish nañ punish everybody the current director general of GRA Director General on during Jammeh's time. Why wasn't he cleared in 2016 when they came? So, what for you? I'm not saying ne lolu bokana si. Why lolu played a part? Lu tax ñom tam ñuy rebel against the government. Parce que nañ wante dega. Tay sam boka. Sab su ko bokal ndey abay nit su taxawon mu saga ko ndey. Daf la naxari. And that's the truth. Whether jote nga koku o jote lo koku, fokk nga am lo feel. So I think it's about time government mu understand suñ bëggé xé affaire yi sàcca banta yu gaa def in Casamance. Senegal am nañ military. You understand? Gambia am nañ military. Nañ def border patrol between the two countries because it's very wrong tamit Gambian si di allow
nit yi di dugga biir Casamance di sàcca banta di daaneel seen aala bi ñëw di ko smuggle di ko isi Gambia because loolu xam nañ ne mu ngee happen and I see a lot of time people will complain ne waaw Senegalese army bi dafa dugga Gambia dem arrest nit nañ wax suñ Gambian si nañ bàyyi di dem di jaaxa ali jàmbur yi understand nga so même ma complete beneen bi mooy man du ma d'accord ne political violence léegi la commencé boy man xale laa de waaye in 1992 ñun suñ dëkk PPP la woon I could remember in 1992 PDOIS man loolu moo tax sax ma xam PDOIS ñu ngi doon ñëw suñu dëkk suñu waa dëkk bi génn a taxaw si bunti dëkk bi saakul dëkk bi ne duñ dugga ñu ne fii no go area la loolu yàgg na di happen politics la dee demee rek ndax right la non du right but these things political violence yàgg naa am o tiba fii nit mu jógee Banjul nga yóbbu ko jaara pour mu dem register yàgg naa am depuis time yi PPP man I can remember that if it lag lu ma nekk xale yu ndax loolu moo war a am ndax dañ need pour educate suñu nit itam ñu understand ne politics is not about enmity it's not about hate it's not about rente but politics moom tension bi daf day high because it's a game of chess win and lose la so everything is at stake and 2021 bi is one of the most election bu nga xam ne nii in the history of Gambia fooguma ne mus nañoo am election buy gën a competitive like this one so nobody within these political parties is going to take chance of anything lu ndaw so loolu moo tax process is a process UDP lu gaa di def they have a right pour ñu dem ñu monitor ñu xool understand nga but tamit amuñ right pour xool ndax kii Gambian la ou du Gambian so naka la the people of Kanilai or any part of Gambia tamit or any political party amul right nit ki muy dem muy supervise di xool naka la registration bi di demee to make sure that the process is going smoothly and fairly nga ko attaque di wax ne amul right pour mu dugga fii nii I think lu war a happen mooy depuis 2016 mu ngi happen people are doing certain things the security forces are watching nekkuñ di prosecute nit yi and I think it's about time you start di prosecute nit yi pour ñu mën a set exemple parce que su dul loolu Pate def ko yow prosecute loo Pate nga xaar ba Samba def ko nga ne da ngaa prosecute Samba dafa isi tension bi la moo gën a yokk ok daba now uncle dañ bëgg nga ñëw fii nii I think li is very important because dëkk bi kenn moomut ko I mean man laal naa Mandinka Olof Séeréer Tukulóor and all these tribes but I hate the fact ne there are lots of people yoo xam ne or chunk of groups yoo xam ne ñoom dañ identify seen bopp as Gambian and then keneen dañ la jàppee ne nekkuloo Gambian or maybe second type of Gambian or third type of Gambian I don't know how exactly laa ko mën a frame but then na mu nga ñoo help ci lu gàtta with history that is there any tribe in the Gambia boo xam ne amul fenn fu mu link as in jógewut ci benn dëkk connected with any country if there is any nga dimbale ñu ci and then buñ fa aga loolu dafa sori loolu dafa sori xam nga lu la jox as Gambian nga amee Gambian passport or ID soo ko amee rek Gambian nga ak birth certificate loolu loi yi xam nga laa mel lii problème bi mooy buñ fi nekk di fekk gas loo xam ne loo xam fan laa indee Gambia bi moo commencé soo demee back to history soo gasee gas ak gas ñoo fi nañ fi ñëw soo buñ guddal mbéyam noor léegi daal leneen rek mu la amoon ne Gambian nga mooy lan am nga passeport bi de am nga birth certificate bi de am nga naka léegi dañu la jox attestation soo loolu loi yi teg nañ ko pare xam nga la ñu war a bàyyi si dëkk bi ne lu ñu war a bàyyi xel li loi wax te mënu koo jéggi sarta loi mooy loi moo ñu govern dañ ne su lii amee nii la war a demee su dee amee nii la war a demee fa la war a em mu jeex tak finito so now the issue of because Lee let's just point it out I mean there are two tribes yoo xam ne dañ am this problem one mooy the Jola ethnic group and then nga am Fula yi these are tribes yoo xam ne always dañ leen dee disturb because dama dee gis gars yi di complain a lot Fula yi suñu waxee ñu ne no they're from Guinea and then Jola yi suñu waxee ñu ne they're from Casamance which is really wrong but then yow what do you think needs to be done pour ñu tackle this issue even with immigration because I'm told ne there are a lot of people you there am this kind of problem despite the fact ne dañoo am bàyyil xel ñu ne xam nga dañ soo leen nekk si plateforme yii nii loo leen dee wax génn leen fax nga tegu sa kër nekk fa 10 nit rek 10 yooyu yow wax no these are people you have they have experience and then you complain ko si net bi no lu ma nekk de uncle this is a problem boo xam ne people like you yéen a ko mën a fix waaw non xam nga li ñu wax rek mooy xam nga dañoo generalize bugguma ñu all to try soo ko ooyee rek nit gis si boppam no but is the fact non c'est fact foo ko wér uncle fact da mooy fact kañ mooy da nga koo gisi da nga maa ne def naa statistics def naa lii xam nga nañ moytu this very dangerous nga la dégg ñu bari dee wax ne ñu ne mooy ñan su la waxee avant ni ko mënoon na indi no this platform no Ansu you have 1,200 people ñu connect moytul bàyyi xel xam nga you influence a lot of things now uncle the issue of talk show
mooy problems yoo xam ne dañ dee spark si street si. waaw da nga ko dee indi and then nga address ko. waaw and the reason why I opted to bring you on board. no uncle bàyyi ma ñëw rek bàyyi ma ñëw uncle. The reason why I opted to bring you on board mooy ñu some mass yi soo leen waxee rek people will learn and then dañoo mën a capture easily. no because I have friends. okay okay soo ne fula yi ak joola yi rek jël nga okay then I'm sorry for using that yeah but ben tribe xam nga li war fi mu nekk nii mooy fi dëkk bi tooru mooy nañ condemn tribalism okay ñun ñëpp okay yéen ni ngeen toogee fii ñun ñu toog fii yëpp okay it's about what 8 of us 9 of us okay ñun we come from different tribes okay we come from different villages different towns okay xam nga bokkuñ okay now like uncle what needs to be done to tackle this issue of tribalism then even suma bëggutoon use the word waaw nañ use tribalism because word bi bu ma ko use because ñu ne exist na fi xam nga tribalism ñu ko dee okay politics xam nga ko dee in politics and it's all about Africa okay man ku nekk xam na ne man ba bu set maa ngi si jaww fu nekk laay dem okay in Africa okay maa ngi dégg Doudou Dia to tell you maa xam nga man damay déglu bu baax a baax your analysis I was impressed last week waaye li nga wax du Gambia rek 3 things moom moo dee win election Africa okay mooy tribe xaalis ak religion okay Africa foo dem ñetta yooyu la Gambia tey nañ ko bàyyi xel rek soo nekkul sëriñ it will difficult pour nga win soo jógee wut si yenn tribe yu mag a mag yi xam nga man ñu joxoñ ma suñu ma joxoñee may leen xëy bàyyi leen man dégguma soosee su mënu maa campagne biir kaama bi defa campagne man sa konko loolu mooy li am politics is based on base fan nga jógee okay foo jàpp nit ñu la toppa okay doo mun a am ay 15,000 nit ñoo xam ne ñoo nekk sa gannaaw rek Banjul nga fa na mun ngaa win man si man laa wax de ni ma ko gisee ak si dëkk yu bari du fii rek de waxuma la Gambie rek de waaw man doo bokkuma man xam nga bugguma de xam nga soo bugg de ba pare bokkuma parce que da nga nit ku nekk da nga xam sa size man suma size mooy man duma politicien to start with number 1 number 2 let's think about it xam nga tey di common language in Gambia fii mooy soose foo dem soo taxawee di nga laaka soose so basic bi nga xam ne moom la njëkk naa laaka lu mu bon man soo bëggee liit dégg ko ndax foo dem bu ko nit ñi dañoo bëgg a dégg directly am na dëkk yu ñu jegeñ mënuñ ko ñàkk a kóot waaye Karim Wada li ko yaaxaroon mooy déggul olof you must communicate with ak nit ñi nga xam ne ñoo laa déglu politicien bu bëgg a win di nga laaka loolu ñu daaneel foofu rek waaye su fekkee dañoo but to me that is a problem waaw am na ko ma dégg wax loolu yaaga nañu ko warate waaye anyway ñu gaawal rek ok non fi ma daaneel rek mooy ok da nga bëgg rek ma wax si affaire yi tribalism fi ñu toll fi mu nekk nii mooy dañu war a bàyyi xel lan lañ am pour lose su dëkk bi demee otherwise fa lañ toll ñëppay lose dëkk bi su yaaxootee xam nga ñun benn competitive as a country nañ wante dëgga 2 million nit amuloon natural resources xam nga fii ñun mutuñ dëkka nañ wante dëgga ñun we are about the size of VI xam nga VI in Lagos noonu la si boobu la 2 million nit rek lañ so ñun in global or African context ñun mutuñ dëkk boo xam ne di nga mën a attract yeneen mu dugga fi for exemple ku mel ni Aliko Dangote su ko doon offi du fi ñëw parce que mënuñ ko so dia foo ñun dañu war a seet lan mooy suñ competitive edge lan lañ am luy suñ lu ñu dooleel xam nga lu ñu dooleel waxoon naa ko te naa ko waxaat mooy suñ jaama nañ buggantee ñu gis suñ boppa as team Gambia xam nga Gambia lu ko yóbbulul léegi fii nii African Cup dañ bëgg a xool politics li kaka ko fi wax am na ko affaire politique Jaba wax na ko yaaga na fi kii di wax ne kii mooy kii xam nga yéen ñi rek ñu bari politicien ngeen politicien su la waxee ne ñoo bokk a tribe xam nga mooy lan sa carte la bugga waaye buggu la maa la wax lii tribalisme fu ko politicien écarté su jeekoo rek ma ne su déggee Doudou Dia mii yow la nga joolaa nga juddu ya tukulóor nga waaye anyway su fekkee ne eeg nga tukulóor su eggee na la ñu ñëw tukulóor yi su toogee foofu leen du la di la yow as tukulóor de dafa di la yow because of commercial interest or economic interest so nañ bàyyi affaire xeet daal xeet nañ ko tegee boor xeet daal buñ ko fi ekkati okay uncle the reason why Giss Giss there are things yoo xam ne dama dee happy trop pour ñu raise ko is because the topic bu ñoo duggal si muy the boycott of UDP mooy seen boycott bu gars yi def Fatu Network is very funny man when I was at GRTS I had problem with of course management bi Ibrahima Silla Biden was UDP and then guy say who said it. You know, it's funny. My guess affaire no more demé because I don't write a lot. I don't talk a lot on social media. These are folks you have ne ñom ñoo gëna ñu ne Ansu Jack dafa am problem with contract because they were defending
Ibrahima Silla, because Silla was UDP. You know, Silla was UDP, guy danced to that tune. I know a lawyer that was stopped on Giss Giss, why Ibrahima Silla Moko stopped. And now Silla Mungeneka NPP, they're having all these problems. But then let me just say, Nefatu Network, we are not here to please anyone, and I'm going to support Fatu Kamara 100%. Muy Lamin Jai, anybody ko xamne mu ngi liggéey Fatu Network. We are not here to please Ken. Suñ liggéey mooy ñu ñëw indil askan bi luñ soxla. And then duñ network boo xam ne Lamin Jai, I think you will come to that. Boo xam ne dañoo ñëw ñu side with one party. Because identifying with NPP, with CA, with all these parties. But that is not really working. Uncle, na la laajte lii Madi Jobaate. Activist la and he is very popular in the Gambia. Dafa ne Baba Jah mooy interview bu mu am with Mohammed. At some point dañ gis NPP TV guys share ko. So that is to say ne mu ngi blame the leadership of Adama Barrow. So in this case, interview bi xam nga seetaan nga ko or not? No seetaanuma ko. Yes, but dégg nga. waaye dégg naa ko xam naa ne lii daal mu ngi xew am na yu ñu ma si wax. Waaw in this situation. kan lañ war a blame? Who should we blame? Is it President Adama Barrow? gis nga again dafa am loo xam ne dafa xew. ok affaire yi boycott bi sax this is a question. mun nañ faa ñëw. mun nañ affaire yi boycott bi leen. boycott bi noonu la ba dévier rek. dugal si affaire yi boycott bi. kan moo boycott. is it the UDP dañ génnee a statement. ne the executive of the UDP. or the spokesperson. wax na on behalf of UDP ne dañ boycott. well there is a prominent figure. hold on that doesn't say ne officially génn na. bàyyil ma suma wax but let me laal Ansu waaw xam nga fi mu nekk nii dañ moytu loolu. waaw kooku mun naa wax in his personal capacity did he clarify. dañ war a laajte loolu tamit. ok ndax ki wax noonu. dafa wax am na opinion. ba parce que ñu gis ko. ne man man mun naa jógee comme ne TAF la jógee. nekk fa general manager sax. wax dara waaye waxut in his capacity of ne TAF laa waxal. man damaa wax in my personal capacity am na right bi loolu dañ ko war a njëkk a clarify. of course number one. suñ si paree affaire yi ne NPP lañ ko share. xam nga ñi dee nekk si kaw. léegi-léegi duñ dee yëg li xew sax. ok ñu waxante dëgg. ok gis nga Fatou Camara. nekku fi mu nga nekk Florida. léegi-léegi lot of things sama gëm naa ne. bi Baba Jah di wax li leen yëgu ko. soo dañu daal xam nga la war fi mu nekk nii. nañ teral gànnaay yi. okay now uncle that's my point. uncle problem before you solve ko. Wow. and then it can be only solved on Giss Giss. Wow. because not Mohammed platform am bi. anyway Tonya Keso du mën a ñëw def justice to this problem. now situation bi jot na and then Mohammed apologized na to the party and then you gis the boycott and then gis naa numbers yi man I've checked the Fatu network about more than 10,000 I believe ne dem nañ ba unsubscribe. Wow. and loolu is a problem. No, I'm not saying it's a problem to the Fatu network, but lolo it means that if a meeting guide, there are certain groups. Uncle, na lolo, sisa Giss Giss, na jada na. non xam nga li xew mooy xam nga loolu gis nga media soo si nekkee. comme waxuma la sa politique de. waaye ñun business sax. man du ma xuloo media. bu leen xeeb. ok that's number one. xam nga affaire bi Ansu da nga ko jëlee boor yu bari. man si man laa wax de man Moustapha Ndiaye su ko dama am ma nekk si politique. du ma booy contacté ak media. su ma meelu ma naxari. naa fay yooyu ma koo defee. ok ko lu bon. ñun ndaw ñu nga xam ne ñu ngi seetli nii. benn vote la oo ñaari vote. that's from that side. ok uncle dañoo dem si Souleymane ba den. lawyer Dabo Baba Jah lu mu ko wax daf ñun métti nañ ko ñun yëpp. waaw dëgg buñ ko but sa opinion on this. su ma mooy du yar. xam nga ñun li ñu xam mooy. ñun dafa am yéen a foo soo fa tolloo. amul ñuul weex xam nga maa ngi ñëw yéen a maa ooyee. oncle ngeen maa ooyee. yar la loolu lañ xam. loolu bu ñu ko fi génnee. am na yeneen wax yoo xam ne xamuñ ko nañ ko tëral. mboot duñ ko uñi su fekkee lu am la sax duñ ñu xamuñ loolu. exactly soo dañ leen war a yar yéen suñu rakka yar suñu lifi ñu leen. am na yoo xam ne. te loolu du affaire Gambie rek on nit ku ñuul. tubaab sax dañ ko am. ok am na yoo xam ne si biir tubaab doo ko wax. doo ko def. te nit su fekkee waxuma ne lu am la de man góoma ko. si man du lu ma góom. dégguma ko directly from moom waaye li ma déggal li nit ñi wax ak yooyu da xam naa ne direction bu la demee. daf loolu du dégg du yoon. te tey suñ ko waxee Ousseynou Dabo. ëllëg mun nañ ko wax Khalifa. gannaaw ëllëg mun nañ ko wax Siye ak keneen ak keneen. am na yoo xam ne dañ war a set standard you don't hit below the belt. loolu moom mooy li am. nañ ko condemn nañ ñoo jóg condemn ko ne lii du yoon du yar du teggin. Ousseynou Dabo. he's a senior citizen. very senior. moo ñu mag fuuf. soo am na yoo xam ne. ku am ni Baba Jah war ko wax si daram. loolu du dëgg du yoon. te waxuñ on si kaw turi Baba Jah déedéet.
waruñ ko waxuñ ko si kaw ne Ousseynou Dabo la waaye dañoo wax ne li ñu xam ñun li nga xam ne moo ñu loolu lañ yoroo warta am ok Baba Jah bii du first time bi ñun ñëpp seetaan nañ ko si aaj bi jóg na pour wax Amat Bah stop ko te Amat Bah si kilifa MPP yi la soo dee foofu man fooguma ne ñëpp d'accord nañ ci tamit man gëm naa loolu avant ñoo xam ne so for the fact ne Fatou Network quickly for the fact ne Fatou Network for example not Fatou Network but then Mohamed indi na the type of Baba Jah si plateforme am bi da nga blame Mohamed Jah non Mohamed rëccu na ko sax Mohamed ko gis comportement am li yëpp coow li rëccu na ko yéen antanu leen coow ok yéen ñi ngay coow ji garaaw yëpp Mohamed billahi laapa na sax fu mu nekk nii ok antanu coow li xam nga léegi li am Ansu ok xam nga li xew mooy gi nga seetaan dafa bëri doole gis nga ñun li ma la wax ni rek and I'm driving towards that point ba pare yéen politiciens yi lee jarul leen a àndal bi ko Essa xam nga tege la bon ok gëdama Essa yow politicien nga yow daba xam naa la daba politicien la ma ne moo la rek nañ bàyyi xel te dama man li tamay wax mooy si plateforme bi ñu nekk du waxal nit ñi xam nga ñun ñen la ñoo waxal Gambia fii 60% of ñi ngi war a far bu lifin président xaleel lañ tey suñ fee wax nañ wax ngir xale yooyu buñ leen yóbbu waale si man maay lii defal lii ki leen ngi wax léeg-léeg déedéet xam nga lañ ñoo xaar si yéen politicien du ndaw yi le mooy ngeen isuñu lañ ñoo yóbbu si dëkk bi kanam loolu lañ bëgga ok jaama ak lu yóbbu dëkk bi kanam ok Souleymane ku ñu mën a loolu daal ngir yàlla bàyyil ñu xeet politique yi xeet politique yi ñu mbóot saagante loolu daal ñun ñëpp dañ war a bokkane du fi am ok waaw ok Souleymane Bocar Bah sa opinion on situation bi muy problème bi Baba Jah nu waxee of course am lawyer Ousseynou Dabo yeah sa opinion rek sa gis-gis gis naa ne on the question you said whether the press is the enemy to the people yeah one of the darkest days of human existence is created by the media okay the genocide in Rwanda the genocide in Bosnia the Nazi Germans, all the media facilitated something. Now, anything that is going to lower someone in the estimation of right-thinking people is defined as deformation of character. I have watched it. It's unfortunate. It shouldn't pass. To be quite honest, it shouldn't pass the editorial standards. When Hamnani, it was a live program. It was a live program. You got to control such kind of things. Wow. So my recommendation is that if you have people who are not trained journalists, let them have recorded shows, edited, and come on air. Because the media can cause tensions. Notwithstanding, Uncle TAF spoke about Nyun Sunyu culture, Sunyu Ad Akchusan. And that is the cultural context we are looking at here. If this was the West, within their laws, Baba Jah did nothing wrong, except one of Hamga we have modified English statutes as our laws. And the only defense for deformation of character is the truth. What he said, if it is the truth, then the network did nothing wrong, him did nothing wrong. But within our cultural context, it would be difficult to argue that. Okay. So, man, sama gis lolu. Moine, the media, Fatu Network, had a minimal responsibility in this aspect. The guy, what's his name, Mohammed, and Baba Jah, in fact, in this case, is the main guy who uttered this against Dabo, all those things that he said. So, responsibility here to the media, if there would be an apology, fine. If there wouldn't be an apology, notwithstanding, for me, just bringing it down is okay. But again, the issue of boycott, now we political parties, we have to mature to that level because the media can be very offensive. Very, very offensive. You have the right to boycott. In fact, boycotts have been happening here in this country before it was pronounced. Of course.
How many papers were boycotts? They were not been given advertorials, radio stations, because they were being critical to the previous regime. That was happening. So notwithstanding, yes, we are evolving as a democracy. One day, we have to operate within our cultural context. Okay. Wow. Okay. But what needs to be done? Blame before, because you're young and negative. Although along at different areas. But what is the core problem? Do you think the likes of Babaja, what do they allow or do they invite the platforms again, or what exactly? Well, it depends what you are inviting him for. Once the likes of Babaja, as a trained journalist, I would know where to end with him, especially on critical political matters. I'm not a with all due respect to the guy, he's a comedian, he's a citizen, but people like him should have a limitation within the political discourse. Because Kuneka is going to fuel tensions, incitement, assassinate characters. There must be a limitation. Okay. Léegi ñu def mooy dañoo dem break and then suñu dellu si ñu continuer waxtaan waaw dafa man bu ndaw xam ni xaw changé un peu les idées maas biir Tamba ci say bët te nga ne benn góor xajatul ci sa hurt yaa ngi muñ yaa ngi jàpp yaa ngi jéem yaa ngi def yaa ngi topp yaa ngi dem ñoo ñu dund suñu love the story yu gën a kawe ci real love waaye mosu wax ba ma teg ci bët waaye tey dina doon bés bu njëkk ndaxte gore gore rek moo koy fay du danga bàyyi ñëpp maa ngi leen di déggee man parce que maa ngi leen di ziar bu baax maa ngi nii nag ci Gambia nekk hôtel Dabala di wax gars yi nag Dabala mooy bu baax bi mooy ma lekk lu ma naan laaw bi ma jox benn ma lekk ak naan yow daw na metti tey ñuy wànq ba yàlla def ñu ngi leen di dalal baag ci waxtaani gis-gis yi tey bi waxtaani tey bi dañoo jëmale ko ci loo xam ne dañoo meeg soo ñu saafara problème yi nga xam ne ñu ngi xew Gambia because we know very well ne there is no person boo xam ne is 100% koo xam ne dafa accurate loolu amul fii and then the Mohamed ñu ngi baalu on behalf of Fatu Network bi of course we know ne si team bi la bokka ci kër bi la bokka kër bi muy Lamine Jaye mooy suñ boss ñu ngi baalu bu baax on behalf of him and then I hope ne tamit Baba Jah dina ñëw pour def the same thing Rafi Diab sa gis-gis ci situation bi muy interview bi lan nga foog kan nga foog ne needs to be blamed on this and then what exactly needs to be done pour ñu mën a make sure ne lii ñu avoid ko du amati. Well, my whole perspective of all this is very different because I'm a true Democrat, and when I say Democrat, I try to practice it based on what democracy means. I'm an advert. I also believe in freedom of speech and freedom of the press. I truly believe in that. But then again, like Uncle Taf said, we also live in a country that has culture. And seeing culture allowed people disrespect an elder. So also that needs to be balanced. That needs to be balanced very, very. There needs to be a balance on that because what can be seen as free speech abroad can be deemed as hate speech here. Because during this day, disrespect an elder. So democracy, I guess, is not one size, one cap fits all. I'm going to adapt to fit your context. So man blame Baba Jala blame more than that interview I don't blame Fadu Network or any other person because Baba Jala one day my national interview even though deguma on lu gay ron wax because man suma comprehension of Mandinka dafa des is not that good but from the body language gis na xam nga léegi su Baba Jah waxee Mohamed will come up and mel ni kuy jéema encourage Baba Jah pour mu ngi daa wax and I think that's why when he made an apology even though apologize na wante many of the UDP guys didn't accept it because dañ gis ne moom bu Baba Jah wax moom moo doon gën a instigate but man daal suma like I said I blame it on the person who made the allegation if
man I'm a politician. Every day I have people insulting me. I know that little comes with the terrain as a politician anywhere in the world. You know, Europe da nga gis politician do sa ñu jël nen toj ko ci kanamam bi. O nga gis ñu jël cake smash ko ci kanamam bi. Lolu you know, o nga gis politician mu dem nu nuyul sa loxo bi sax ñu mej la. So nekkee public figure over there, yi mom da nga ko expect. Fi mom okay anganguñ fofu because fi like Uncle Taf said, culture bi doesn't allow us to do those things. So man suma demee dama believe ne soo demee ba nga accept yenn rôle nga ne yow da nga bëgg a nekk politician da nga war a understand tam ne dafa am yu dee ñëw with it but it's very sad ne ñu ngi in an election year démb rek ñu ngi am rufi jàmbur yi ñu ngi naaw nit yaa ngi dee and none of us especially these politicians are talking about issues in your face high unemployment you know school si doxut solutions to that tali taw baa ngay yaaw fu nekk and we are not discussing all these things rather than ñu ngi discuss about kii dafa saaga kii kële dafa saaga kële kii mu ne kii dafa ñaaw kële mu ne biram mi dafa rëy kii mu ne dafa saja xaali you know it's very very sad it's very sad so man loolu rek moo ma gën a métti si affaire yi all these things ñu ngi jël a whole country with all the problems in your face as a country nit yaa ngi dee si lopitaan bi ko amuñ blood nit yaa ngi tampong nit yi every day hit and run man suma benn staff rek right now 2 weeks ñëw liggéey benn fan moo ko tampong mu dem yoonam and we are not talking about those things and ñu ngi ko jël 1 week di ko talk about benn comédien ku saaga you know lawyer Dabo it's very sad now reaction yi UDP bi Rafi because man I think this dina indi affaire yi brainstorm beeg yooyu noonu but I think all these things are very important because dafa mun a contribute to loo xam ne mun naa dugal dëkk bi foo xam ne buñ koo gis so it's important pour ñu tackle ko at the very onset yeah that's the reason why ñu raise ko but then so opinion with regard reaction in UDP well like even though they haven't come out publicly as a party officially to say that they boycott UDP but some of their executive members were encouraging their members to boycott the show and also most of their prominent online guys were encouraging also their members pour ñu boycott show bi what man lolo I believe is a very wrong move because media mom you want them on your side you don't want to be against the media because whatever message you have to disseminate to the public media bala ko defal mo gëna easy so decide to boycott well that's fine for you but at the end of the day you lose because of benefit bo wara am ci ñom do ko am okay Essa Jai so opinion on this and then you move to Lamin Jai it's for now I'm not solo trop ñu waxtane li but then like you said that's why I want to I mean a bit differ with Rafi come like trying to I'm not saying you necessarily trivializing this but then man affaire education affaire health development challenges we wouldn't be able to even talk about these things if the peace and stability of this country is in danger and what we are seeing some of these personal attacks and character assassination comme ni ma ko waxee mooy dugal Gambia si trouble if we are not mindful what happened on Fatu Network is unfortunate man bu ma ko déggoon I think it took me a day or two bala ma ko doon seetaan full interview bi when I watched the interview first what came to my mind was dama déggoon ne Mohamed dafa apologize to Dabo not the UDP necessarily but then to Dabo lu xewoon it was unfortunate and all that but then dama toogoon tamit ma ne xëj na Mohamed was carried away by the show because he could have controlled it when the interview was on because fu mu waxee fu mu ko dooree mooy affaire sëriñ when Dabo went to the sitting and all that not foofu la ko waroon a control but Mohamed was going ahead asking these guys questions mentioning Dabo's name how ma understand so da nga gis ne like was it deliberate moom sa si boppam moo ko doon encourage or what so li ma di wax mooy okay sometimes we say these are politicians and we have to be ready for that public scrutiny and all that loolu moom mu ngi fa ñaakut but then comme lu ko oncle waxee you see democracy suñ ne democracy Rafi wax na ne he is a democrat the universal application of democracy scholars like Francis Fukuyama wax nañ about that and there has been counter arguments to that whether the democracy can be applied universally depending on context even human rights more in human rights that's what we call the universalist and the cultural relativist debate understand nga suñ ne democracy ndax mun nañ ko implant universally cultures have to be put into consideration Gambians ñun dañ am culture as Africans xam nañ ne not only about
disrespect an elder, but comme lu mu ko fa waxee character defamation or assassination, comme defamation for instance. Lolu is not about Gambian culture, African culture. Lolu so demee si luwaay tubaab sa is wrong. You don't do that, for instance. Baba Jalum, according to him, Degala and all that not. But then I think Mohammed should have exercised responsibility. I will come back to his point. Lolu mo ko nekon suma xel bi all along. Rwanda, what happened there, we all know. Nekuñ fi di wax ne freedom of speech should be discouraged. Media should not be free to. We all want that. That is why we want a democracy in this country. But then this also has to go with responsibility. The luma gisi dekabi is so worrying that since the change of government in this country, it seems like everybody has become an expert in every area in this country. Jack of all trade, master of none. Everybody, citizen journalists, they even the far amsa, but I'm practicing journalists like Laminja and others break it. Somebody somewhere break. And then all of a sudden they come and realize that it's not true and all that. Then you are careful. The media should be very, very careful. The people that we allow to use our platforms. We are not necessarily saying that we are censoring. No, nobody is saying that. Man, myself, I'm not a supporter of that. Anybody who wants to censor anybody or any media house in this country, I will stand against you. But the media houses they have a responsibility. People like Baba Jack coming, just when we were having Giss Giss here, talk and all that. We took it as a joke, comedian and all that. But I think this one was too much. Like go ahead, as a senior citizen like Usainu Dabo, with all politics aside, man, I'm not speaking on behalf of the UDP, I'm not speaking as a political party, but Dabo has done a lot in this country. He deserves that respect. It's not only Dabo, but anybody who has been in this country. Mui Khalifa, you know, these people have really done a lot for this country. A great service for this country. So you're going to have somebody there, disrespect that individual outside, especially saying that I'm dumb, and all that. Those things are dangerous. And then all that we do to trivialize these things, you know, freedom of speech, these things are wrong. You don't do that. Because in your whole way, UDP has a large followership in this country. Understand? So you have to be careful, especially if you are attacking their leader. It's not only about UDP. We have to be very cautious about these things. And media has a role to play. So Mandinga like about blame. Here is not a blame game. Okay? I don't want to point out to say that kill and blame. Everybody should be responsible enough in this country. Okay. So you the freedom of expression and the media. Now, Esa, the thing is, we need to talk about this thing because it is really important. Media, you face severe censorship. One, for example, when we were on Star TV, you were on Star TV, you know, at the time you get deaf to network and everything. At some point, influence the president happened to stop seeing program straight. When we were at GRTS, man for one time as a staff, they stopped Giss Giss. In fact, at some point some people were saying surwa program and I have families you have they're mandinkas, understand? So all these things I think they're very important for you address. At that point, UDP folks, they were involved. See no stop a program we Giss Giss. New Giss NPP at some point influenced the program be stopped at Star TV. So you never basically you stop ko at Tamala. Right now you get Paradise TV, you stop ko. Nakala ñoo demee to a point ñu jox Gambians yi information we need. So I think this is important. Buga na sa opinion on this regarding political parties. Exactly. Mota manelane Ansu Jack. Man, I am against censorship, media censorship in all its forms. I am against it. Mota even the boycott thing. Manelane, I have a personal conversation. I said I have a different opinion. Fogu mane, it's not official, but UDP members shouldn't say let's boycott. I mean, Fatu Network. Probably Lufa Hewon. You know, did not favor them. But then tomorrow, and they wouldn't say let's boycott it. So politics, but I don't think that is the solution. While in media censorship in this country, you mentioned GRTS Star TV. I think GRTS is still censored. What was happening in this Gambia on the Jam is still happening. I'm using this as an opportunity. It's good that New Hamco, the management at GRTS and all that, let them know that people don't even watch them before they try to censor people. It's serious. I've had an experience with them. Media censorship in this country is terrible. But as I was saying, responsibility matters here. Like, I mean, it depends. You're using a responsible institution, for instance, like the Fatu Network. Anybody can go on your Facebook page or Twitter, live video, whatever. Nobody will come and hold you accountable for that, for instance. Why now you are using a responsible institution
network like Fatu Network, so you have to be responsible. Mota. I said I always blame the politicians, political leaders for this. Because this is not the first time, for instance, for somebody to attack somebody like Dabo or somebody else, an elderly person. Gison Nenkofi, in fact, when the MP for Talinding, Fatu Jawara, boom down to a lot of things about Dabo. Understand? Barrow was seated. Adama Barrow was seated there, right there. When Hamad Ba was in State House saying, Paul yi jox len sen carte Adama Barrow mo len meuna lifin fini dañ len day nek di legislative and all that. Adama Barrow was there. Understand? When Henry Gomez was saying in at State House that Dabo so long ko joxe State House dafa turn that State House into hospital because he'll be sick all now and then. Adama Barrow was there. And so some, not only them, but a lot of other people in all the I wouldn't say all the but other political, including Dabo's political party. There are people they attack, character assassinate people. But you don't see the political leaders talking about these things. Unless switch them on their tone, that is when they start talking. Suleiman, I'm not going to Wow. Limanon Bugawa, Miri censorship and stuff like that. The media, just like any other profession, be it medical profession or wherever, makes mistakes. That's the bottom line. In fact, in other professions, when mistakes are committed, it is the worst. Lives are lost. So when the media makes mistakes sometimes, just shouldn't get to a situation then boycott media. Because it takes two to tango, the media and the political forces. So in a sense, what I just wanted to say is the issue of a boycott is not right. Uncle Mayenyo, Lamin Jai, so opinion on this, and then Uncle Dinenyo one thing about the censorship. Sure. Yeah. Lamin, opinion. Balama duga si mbiri problem bi. Let me first dismiss something. The issue of the genocide in Rwanda. Every now and then you hear people say media back or cause. This is very incorrect. I don't know for ban school and kojanga why musuta am. This thing was, you have political leaders, they orchestrated this, they planned this, this was premeditated. They had their grand plan to kill people. This is what happened. If the media contributed, yes. If you have some irresponsible media organization there, a particular person to put across a message and that amplifies that thing, then you will say media contributed or they played a part. But this issue of caused by the media, I mean, it doesn't exist. It doesn't. That's what people are saying everywhere. Not you, but that's what. That's the argument out there. But that is totally false. That is not the case. Let me finish, and then we can get into that debate. So the issue of the UDP, it's unfortunate. Because every media organization, in as much as you have a role to play, this role comes with responsibilities. Everybody knows that. This is as clear as ABC. Then you have your media organization, you have your staff. There has to be editorial guidelines as to because every work board effect is bound by ethics and all of that. Those are things that I think even those that are not practicing journalists know about. So man, as an editor, I think I understand very well. Man understand nalu. And lihew maximum staff baladi them. No, it's Mohammed. Platform. Mohammed. That's what I'm saying. Because Mohammed is under me. So the agis the man. What happened between me and Mohammed prior to show the answer? That is something that I can never come out to say. Because one thing I will never do as a leader is to throw any one member of my staff under the bus. What I can do is I can take responsibility. Because if I have confidence in my staff, I have faith in him, them on air, mistake, Bobu, I will take that. Maybe I wasn't vigilant enough. Maybe I was a little careless. And man, throughout, kuma follow the man mistake, and if I make a mistake, I correct it. I listen, people saying, okay, they've got a mistake, I listen to you, I correct it. When this happened, man, I didn't watch Tonya Keso, unfortunately, they were busy one. Someone sent me a message,
I mean, Che Babaja. Some fit with them because I know something was wrong. Then I tried to find out, you know, man, they've done what A, B, and C about Dabo. I was really troubled by it because I did not want that to happen. Okay. And I thought I had taken all the safeguards to make sure when this guy comes, that is not going to happen. But happened. Okay. What I expected from the UDP folks was, okay, this is what happened. Lodge put in your complaint. That's fine. Complainal. Maybe you can even go to the extent of demanding an apology. I will listen to you. Why the only part that I got a little frustrated when they started pushing this whole campaign out there and then boycott Fatu Network. I think that was unfortunate because look, I mean, that has never happened anywhere. Okay, let me People can take their... I'll finish. Okay, let me just address this one because this thing I didn't want to talk about it. But I mean, people can take their own personal initiatives. If you see a particular news media organization, and look, put media, you just hold and you brand that happens everywhere in all democracies across the world. Okay, you are anti-system, anti-government, or you are pro-government. Those things, you can never run away from that. And people can sit at their corner and you give, okay, man, Fado Network, I don't like their editorial. I mean, they stop watching the Fado Network. That is at an individual level. That is not a problem at all. Man, I don't have a problem with somebody out there Bugut Fado Network the first stop the Fado Network. That is fine and that is complete right arm the one. But because you are angry, you sponsor this whole campaign to boycott a whole media organization. I thought that doesn't make sense. Okay, now let me question that interview Babaja more inside this whole thing, to your opinion, or do you think the UDP then an agenda towards you guys? No. I don't really think so because it has been very difficult for me as an editor because sometimes UDP people will celebrate me as the best journalist. Sometimes they will call me join the list, Hamud Dara. I mean, those things are. So they make the other parties the same thing. So I am used to that. Understand? So I think they appreciate you, the work that we are doing. But I think interview be more problem. And we have what we are doing internally. We are doing that because the one thing that you have to do as an organization is to review that act, that problem. That is what we are. So how are you going about this thing right now? No, I mean, man, I have listening ears. If people are not happy, I'm referring to the Fado Network. The Fado Network. As a body. No, I mean, when it happened, the first thing is for us to meet and then call in the person that made the mistake, of course, under whose watch the You've already done that? We've already done that. Okay, and we've had our meetings, and the next steps that we are going to take, I mean, they will come out. But, I mean, one thing also, this I just saw this as some people they belong to UDP, but this is not the official position of UDP to say UDP then decide put boycott Fado Network. That has never happened. You have folks, you have members of the UDP, of course, even if they include executive members. But these are also people, of course. They also have their own personal positions. So if they are part of the whole boycott, I mean that is okay. I mean, but I was a little disappointed that it shouldn't have gotten to that extent level. The new boycott. Okay. Now because of time, let me just shift to Duruja. If not, duñ mëna wax bu baax. Duruja, so opinion and then ñu ñëw ci néné Daba Malik and ñu dem ci date. Jërëjëf Ansu, man li ma gis mooy issue bi dafa sensitive torop. I want to say something is very important because people have insulted me everywhere. Ousseynou Dabo, I only have the hugest respect for that man. And there wouldn't be any responsible editor you will invite people to come on your show to insult. You will realize that someone who was, of course, my friend, a lawmaker, Tahawna platform President Barrow, Saga Dabo, I was the only editor who came out and took an editorial position and then dismissed that and condemned it. On air and condemned it do happen. Man, if I can do that, if I can go to that extent, you think man I will sit at my corner and then sanction for my staff to invite a guest to come and sit and insult or say stuff against that person? Make it bend sense. No problem with the Fado Network. Make it bend sense. You know? Problem with the Fado Network. Please, clear. Dudu's opinion and then you move. Lo bo answer rek moy issue bu sensitive la. Waaye suñ bëggee saafaral yu mel nii nañ di jiital dëkk bi du fi lu ees du léegi la xew dafa yàgga
te depuis bu mu commencé lu bari daf dee nekk di am ñu dumoyu ko waaye dafa am ñoom ne su leen laale rek it becomes an issue it's like ñenn ñi dañ am special treatment Baba Jah du léegi la commencé lu moo def depuis struggle bi mu ngi fa amul lu mu fi yekalut Yaya Jammeh and the same people ñu turn against moom tey ñoo ko doon dooleel démba Barrow bi moo ñëw as the same thing all that while he was UDP attack na fi Barrow am nañ audio yi am nañ all the video but the same people ñoo la taacul but again mu ñëw toxu ci ñoom it is something bad nañ di gis dëkk bi anything could have anybody wrong ak fu munti jógee collectively dañ ko war a condemn waaye dafa mel ni some are very sacred su leen dalee rek si la dee nekk an issue and everybody has to say it is wrong because soo gisee may wax loolu most of these things is nothing new ñun daf ñu dal musuñoo boycott fen one of it lu happen from Fatu Network oote nañ a press conference before mu start proper there was a discussion Fatu Network ñoo ko share we sit and discuss ñeneen ñu ne buñ leen joxati interview nañ leen boycott etc but that never happened anything lu happen Lamin mu ngi ni dama ko send message lum dégga suma contacté I will tell him what I know because the issue of boycott waruta am ñu ni neen la even su fekkee ne something is wrong somewhere nañ ko dox ñu defar ko ñu rectify ko waaye li nga moom da nga ko war a dooleel muy mo support our own ak fu munti jógee waaye suñ ne ok def nañ ñu lu ñu neexul ñu beru ñu toogee boor loolu du ñu dimbale moving forward as a nation waañ la yi politique bi waañ la te foog nga ñeme coolo lu olof di wax coolo mooy tàngoor bi soo buggee tooga ci biir waañ bi pour mu neex waaye su méttee rek nga génn a taxaw fele mbiri du sotti amul leader buñ fi saagu du honorable Halif Sallah président bi si boppam all the time ñu ngi koo saaga and am na plateforme su gars yi create tuddee ko TRRC Bamba Dinka ñu ngi faa dugal prominent people di leen saaga so fu munti jógee we have to condemn it saaga musuta baax defaru dëkka te society buñ ko buggee sampee dafa tas so it should be generalize ñu dugal ko ci kona bu nekk equally soo waxee ne kii Lawyer Darboe kilifa la kenn waru koo saaga waaw waaye suñ saagee yeneen kilifa tam nañ kon dem loolu den su boobaa dañoo gis ne dëkk bi moo ñu ñor en ci dëgg lañ nekk waaye man mënu ma wax ne kenn du ma saaga waaye suñ saagee keneen ma kontaan si foog naa ne loolu lañ war a xee if not dañoo dem back and forth te du fi jóg gis nañ ko ci former Minister of Justice Batambedu mu ngi ko doon taraay pour make sure ñu def fi loi boo xam ne ku saaga ñu dal sa kaw waaye gars yi dem nañ sa bekkool ko record ko and expose ko si media bi pour wane ne loolu du fi am so li nga bañ fu mu nekk ñu ngi la koo def and it is hurting you kon man li maa ñaax mooy su jaree ñu def ko loi pour régler dëkk bi yar ak teggin mu am let's do it buñ ci xool ne diw la wala kële la waaye lan mooy yóbbu dëkk bi forward lii moo gën a important ok Nene sa gis-gis and then ñu ñëw si Daba mic bi danga fàtte mic bi okay anyway again rek di ñaawlu li xew because rafetut I guess ne is just to put emphasis because on ko tafoo na ko ñeneen a ñeneen dudu jow nañ ko yaaga banta num yaaga si ndox du tontu jësit nekk nañ réew moo xam ne am na fuñ commencé am nañ suñ cosaan am nañ suñ culture te benn si yooyu noonu mooy ne respect mag on sa li olof di wax ne rek ku la sut rek ne ko njool mi mag rek la mun a nekka te mag yi dañ dee dem bene mag buur la yéen saan yëpp pour ne rek mag am na fuñ ko war a taaj but at the end of the day that being said lu nekk am na fu may commencé comme li du jox wax rek am nga yëfi kuma bu am ndey ak kuma bu amul ndey and I say it in my Mamadou Sabally voice animal farm you know all animals are equal but some are more equal than others I think when we say animal if you're in a category of animal you are an animal you cannot be a human being so whatever suits animals suits you whatever doesn't suit animals doesn't suit you but suñ ko buggee jël ne ñeena the prominent enough bi nga xam ne yéen ay waroon na daal waaye ñeena is okay with them I think that the bottom line here is again we need to learn we are people boo xam ne we don't learn from mistakes and things happen over and over and over at what point in time are we going to realize ne it shouldn't happen again and we need to put a stop to it there has to be a holistic view or approach to this issue because Sagabi is not only directed to one individual it goes across the board so if you buggee talk the content kan lañ wax lu ñaaw and all that thing bari na mun naa compter suma ñaari gox yëpp
te du tax mu jeex. So let's look at it holistically and find a way boo xam ne we avoid it. And again, the leaders, come out and sensitize your people. Speak up when it happens to somebody else other than you, so that when it happens to you, everybody else will come on board, because mbooloo mooy doole liñ mun a def ñun ñëpp ñeena rek buñ ko defee xam nga I think that this would have worked. Okay, let's say, let me just go to the boycott issue with Fatu Network. If there was precedent set ne saga nañ fi Adama Barrow or saga nañ fi Halifa Sallah, saga yu ñaaw ñëpp jóg regardless of party and regardless of who is the insulter here, everybody got up and say we condemn it, it's not right. And if it's done in a platform like Fatu Network and we feel they have a responsibility and they need to be punished for that, everybody say let's boycott. We do it, you know, unilaterally. It will work. If it happens again, it will work, and then we will learn from that. But if we've seen people do it and then they are celebrated as the bold ones and nothing happens to it, so that is the unfortunate part here. That is why the UDP seems to be alone on this, in as much as we all sympathize, we all feel that it's not right for an elderly statesman like Dabo to be insulted, halted insult in this way. Moving along from that, I mean, man, I'm the friend of the media. I love them and I'll continue to love them, because you know what? I have a job to do and they need to be my friends, and you're going to continue to be my friends, okay? We have to work cordially. Oh yeah, of course, of course. Xam nga ne olof de wax rek cin bu naree xeeñ su baxee mu xeeñ. Te foog naa ne affaire bi xeeñ na, Lamin be my witness here, attest to it. Xeeñ na suma diggante ak media bi. Te dafay continue, because we need them. That's the honest fact. We need to be partners. We don't need to be competitors. We don't need to have some rivalry with them. Because the bottom line is they're important in the work that we do. But then lima wax mooy ne rek, at the end of the day, like fana Esa moo ko doon wax, and listening to Lamin to say ne, knowing that Babaja is coming, because this was not like an impromptu appearance like the Giss Giss, because Giss Giss ñu ngi wax suñ soxla. Babaja had no business to be here, njëkk rek mu croor rek ñëw na cuk toog. It's live, you know what I mean? But then again, it was controlled. Ansu did not ask, provoke Babaja into a certain line of questioning for him to say certain things. That did not happen. So being that, saying that, man feel man openly I will say, I give Mohammed so much blame. He could have controlled that to not get to where it was. Because you could see Mohammed was enjoying the conversation. You know, at first, honestly, I did not want to watch it. Honestly, when I had all these comments on social media. But again, when I know that we're going to discuss it, I say, okay, I will watch it and then have first-hand information of what happened so that I can speak on it authoritatively, not hearsay. And that was the only reason I watched it. But I did not want to watch it because honestly, that was for me below the belt. It was pit bottom low. So Mohammed needs to learn, and like Taf said, lapanachi, understand? Because realize that I feel realize that oops, you know what? In as much as I'm a comedian, I want to entertain, I want viewership, but I have gone, you know, beyond what I needed to do. So from this. This should be continue for leading amati. So let's just be mindful and let's be responsible. And obviously, all this campaign against the Fatu Network, I think is overboard. I think it's unnecessary. I think that it's uncalled for. We need them, and we're going to continue to need them. Do it responsibly. Again, it's not the position of the United Democratic Party as a party because it's not official. These are members who feel that they support them, and then something has been done to them. But let them be responsible and know that this is a party. Okay, Daba Malik, sa gis-gis and then you dem si onko. Ñu jéem a conclude programme bi close. Suma gis-gis, okay, man dina hala am difference with people a kind of bit. Okay. Dama feel ne network bi waroon naa Fatu Network waroon naa mun a jël a bit of responsibility mu génna mu joxe a statement apologize wax ne dinañ jël corrective measures internally. Immediately after. Bu affaire bi happené. Or the editor-in-chief or somebody who works in the media su ko déggee lu doon happen waroon na mun a call ñu stop programme straight away. Or Mohammed si boppam personally mu stop programme bi because man dégg naa sosé bu baax gis nga I've been saying this. Democracy munta neka one size fit all. First, man suma dina mama gina ñor what no matter lo ma wasi democracy or human right or whatever. Parce que tuba bi okay, human right is a man-made law. Munu ñoo xam human right ba gina am yalla human right.
mënuñoo xam democracy ba gën a xam yàlla democracy because Africans, I always say this, we tend to focus too much on the West. But just in Senegal here, well before the coming of the white people in Africa, yaa ngi amoon benn leader bu ñëw Thierno Souleymane Baal. I think people need to go and read about that guy. That guy is in a democracy, accountability, set up a government, courts, everything. Te musuta talk si school mu janga English or French. You understand? Alquran la janga based on Sharia action culture mu govern. And even in Western universities, then they lecture about his history. You understand? So Mohamed Lumdef, I think he doesn't have any excuse for that. Understand nga? Suma way la dega because man even when the program was going on, I tried calling him munuma duga, and I called somebody who is very close to him. Okay. Manako sawaji Lumdef is very very wrong and is very disrespectful. Nañ wante am nga dega mom dega rek la. You understand? Parce que donte man I'm not interested whether lu mu wax dega la o du dega. Su nekkee dega o nekku dega loolu des na si moom. Lu Baba Jawa understand nga? But foofu lañ ko war a waxee. Fofu du place. Mohamed is a comedian. Okay. Man, be more invite Baba Jawa. The reason why I went to watch the show was because the motherfucker they were gonna talk about comedy and all that stuff. You understand? Man, that was my notion. Understand nga? Okay. Dega la xëy na network bi mun na moo mer because of pressure bu gaay nekk di def gaay ak saaga bu ñëw sax. But ñoom buñ leen toppa. Lu Olof Njaay doon mbaam su la weexee nga feeku su yàggee ñaar yoom ngeen nekk mbaam. I think they should have been more matured enough. You come out, take responsibility, you know, joxe press statement, apologize, and then internally lu gaay di def, ñu def ko within. Okay. Okay, gomu ma ne tamit ne dañ war a stop show bi because of that one mistake. No, I think it's something lu nga xam ne Mohamed will learn from it and then he will grow. Understand nga? Okay. I think also tamit ne Gambia Press Union have a very big role bu gaay war a def. Parce que Gambia gis nga leena lañ war a understand. Not everybody who sits in the media is a journalist. And I think it's about time you start to differentiate who is a journalist and who is not a journalist. You start the journey, the accreditation pour nga muna ote sa bopp journalist. Because sometimes you sit down nga nekk di déglu radio station si or di déglu télé. It's not only Mohamed moo def lii de. Pamadou Bojang does the same thing. You understand? So demee I don't know that radio station bu nekk Talinding la I don't know ba gaa wax na benn time dem nañ fa fight fa xaw ma ñoom King FM. There is a boy who sits down there mu ngi def loolu. He's doing the same thing. You understand? Okay, sometimes maybe because man dama ko def seetaan wax ma please. No. Do lay seetaan programme bi xanaa. Non seetaan ma ko benn rek laa seetaan. Moom la wal duma mun a I cannot go ma remember everything but dama la wax ne daf dee social nit daf dee saaga daf dee wala am ne du dégga. Okay. And that's the truth. It's not only Mohamed who does that. Okay. You understand? And that is why I said Gambia Press Union have a big role to play correctly because so guy if I am government, I'm telling you this, man, I am somebody who supports media freedom. But if Gambia Press Union is not ready to control, you have self regulation. I think it's about time government you just step to regulate this thing because no, listen to me. Hey, it's not a this guy. It's government. No, Lamin Jai, listen to me. Ñun government lañ jox responsibility pour mu guarantee the security of our life and our assets and our properties. Understand nga? Man duma talk nit muy talk in the name of journalism muy saga suma papa ma talk di la xool. I will never do that for anybody. Nañu waxante dëgg. You understand? And it's not only about Dabo. It even happens to Barrow. Dañ dee talk waa Barrow dafa am Down syndrome moo tax mu dee talk di nelaw and all these things. Nit dañ ko dee saaga ndey dañ dee saaga yaayam. We get all those audios and we see it and we laugh about it. And we think it's funny. It's not funny. Na harama ñëw harama lan bi nga dama la déglu. Don't be defensive journalist nga but we know certain journalists you cannot call them journalists. You understand? Beneen bi mooy when they came about this media law, I could remember it was I think around November or December something like that. Okay. Man agree moo woon ne ñu defar law boo xam ne dafa protect the executive. But I said ne that was an opportunity pour parliamentarians ñu decide ñu minister bi ne ko du mën a nekk only the executive but dafa war a nekk doomi dëkk bi yëpp. Minister bi si boppam daf dee. No, harama ñëw rek listen to me. Hey, listen to Ansu. Man, I don't have a problem. So how can you have that ministry mu war a. Ansu, listen to me. Déglu ma bang, déglu ma. Yow affaire Giss Giss ak Ibrahima Silla loolu passé na. You have been saying that for. No, listen to me. No, harama ñëw rek. Bàyyi ma wax. It's about minister. Allow me man bi nga wax bi gars yi di wax ku nekk bi moo wax même ma ñëw ku nekk bi moo dama leen déglu. Allow me ma wax man li ma wax may jël responsibility man ragaluma. I don't know. Go ahead. Faale ma lan la leen keneen di wax. Dëgg rek la. Whether it's Ousainou Darboe or Adama Barrow or Halifa Sallah or Yaya Jammeh. People have been doing it fii nii Yaya Jammeh yaayam bu mu dee sa nit di saaga nañ ko ba saaga yaayam. Non même ma ñëw nee na bàyyi ma. Nee na listen to me. Nee na bàyyi ma bi nga wax dama la déglu bàyyi ma rek ma wax. Man li ma la wax dama ne. Lu nekk dafa am starting point. Lii xëyut suba rek mu ñor. You understand? Dafa started a long time ago. No, I'm not saying ñaaka nekk right moo tax ma condemn. ñaaka nekk right moo tax ma condemn but dama la wan ne there shouldn't be cherry picking
kan la ñoo taacul ak kan la ñoo condemnal you understand lu wrong is wrong and man lu ma la wax mooy loolu la lay wax understand network bi war naa mën a jël responsibility because ci plateforme am lañ ko defee and I think bi moo happen the editor waroon naa jël responsibility mu call Mohamed mu shut down the programme that's one you understand two non mais ma ñëw rek ok mu ne xamut ko non mu ne xamut ko yëgutoon ko waaye I think after bu mu happenee toog na mu seetaan ko they should have issued a statement ñu condemn lu happen apologize and then ñu def seen internal disciplinary measures yu gars yi di def parce que lu happen lu ñaaw la lu nit mënta rafetlu la xamadi la nañ waxante dëgga wana sanga parce que doo mën a taxaw nga bàyyi sa papa ngay taxaw di saaga papi jàmbur donte su nekkee li nga wax dëgg la sax ban njëriñ la amal Gambian si what value ok non xaaral ma ñëw rek xam nga because xam nga man tey non mais ma ñëw non because of time léegi xaaral daba non dinañ ñëw because of time daba ba ma ñëw because of time bi da ngeen ma baala because of time bi non mic bi soxla ma ko because of time bi léegi dañoo switch ñu dem si uncle but I think it's also important pour non esa ba ma ñëw it's very important pour ñu wax ne tamit I know ne we have a fragile democracy but then tamit President Adama Barrow at some point man dama jox credit to President Adama Barrow because I know ne science yu ma nekk di gis with all these political parties some of them su ñëwee gis-gis sax du am beneen programme du fi am Tonya Keso du fi am so I think it's important tamit man I will give credit to Adama Barrow no Adama Barrow at some point mu ngi allow nit ñi ñuy liggéey di wax lu ñoo wax that credit should be given to Adama Barrow nit ku nekk man I'm not endorsing Adama Barrow pour mu war a nekk dictator no I'm just saying Adama ñëw you know the reason why I'm saying that because Adama Barrow daf dee toog di seetaan gis-gis and sometimes ñun dañ dee mistake ñu wax loo xam ne dafa dem ba di ko tooñ and then still mu ngay keep di seetaan show bi and we know ne science yu nekk di gis ni political parties seen leaders yi su ñëwee programme benn du amati on TV now uncle I just wanted to say something just under a minute dina ñëw si end part bi baala ma rek esa ok uncle now we've seen lu xew barki démba windstorm bi of course and then ñu gis ne dëkk bi dem dark out for how many hours nit ñu bëri ñu ngi ñàkk am seen alal ñoo xam ne amuñ doole of course amuñ sax fu ñoo nelaw we know for a fact that you've traveled the whole world how do you think that country bi should go about this thing for example situation like this su waree am naka la ñoo def ba evacuate family members yi yu nekk di sofa si lii yóbbu leen place which idea do you have exactly loo xam ne government bi can use it pour ñu solve this problem well maa ngi métti lu li xew natural disaster la yàqu bari am na si ñu ngi jaale ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan lii neexut kenn waaye xam nga Ansu again rek foog naa dégg naa ne xaw ma NDA am na benn agency national I think they have started the move have started te lii burka démba la xew so nañ avoid loo xam ne ñoragut xamaguñ facts yëpp ñu isi ko si plateforme bu mel man dama bëgg a généralise léegi ak fi dëkk bi toll xam nga dëkk bi dañu am ay problèmes yoo xam ne soo leen toogee fii moom lañu war a wax te we have facts dëkk bi from 2016 or 2015 to 2019 1.6 million kids ñoo enroll si school xam nga ñaata ñoo dee dugg high school 18% of them ñoo dee dugg high school rek 18%. These are facts. So when you fee, please, at your age, go and do research. Because a lot of things are happening in this country. Lol moko waral. They can be our biggest threat today. Hanga wala very strength. That's your weakness. We should look at our threats. The biggest threat of this country and sub-Saharan Africa is the youth folk. You have 1.3 million young kids over the past 3 years no hamne mënuñu aga high school. So recently ñu gis crime mu ngi jóg ci ko. Loolu surprise. Xale yi amuñ fuñ dem. Covid mu ngi hit. Liggéey amut. Xam nga économie mu ngi daanu. Lii du affaire joxoñ kii joxoñ kële. Te ma leen ko wax joxoñ leen ko yéen yéen ay xale ndaw fi nekk seen kaw yi ñuul yi. Yéen kay ut place fi mu nekk nii. Bàyyi leen lii xel. Lii lañ bëgg a dégg fi mu nekk nga plateforme yu mel nii. Nañ tege affaire yi saaganteeg ak léeg-léeg lañ bëgg a dégg fi mu nekk nii mooy. We have 3-4 months to elections. We want to debate the manifestos of parties. Naka nga ñoo solvalee lii. Loolu la ñoo bëgg a ut. Covid am na. 20-something% of our GDP comes from tourism. 2 years a ngi nii. Tourism jeexal nañ si. Naka la ñoo solvee lii nañ encourage
ñi nga xam ne ñoo lead ñu génn si wax debate na ñun kay li la ñoo def su ko defee ñun ñi nga xam ne ñooy experts in different area ñu challenge leen démba maa ngi seetaan naa ko war rek xam nga man dama bëgg a I mean I'm very liberal ba pare obviously I try to be very independent gis nga kuñ fi dul saaga kuñ fi dul boole benn place amu fi ñun mi nga xam ne sax bokkuñ politique sax bor bu set ñu dugal ñu wax loo xam ne da ngaa lifin da ngaa tex tuuti presque public figure nga mu neex mu naxari man liggéeyuma nguur waaye public figure laa so dama am some thick skin on certain things waaye liñ bugg a dégg mooy Sub-Saharan Africa in general with this COVID ñu ngi dégg third wave suñ health sector bi ñun ñëpp we are threatened what is the government doing ak yéen the government that's coming to come in 4th of December na nga handle suñu health sector bi we need to see credible debates xam nga yoo xam ne dañoo toog génne expert we'll come to that dinañ si ñëw pare dinañ la invite dama ragal leen du fa aga non man xam nga fi la toogagum man lii laa gis yéen every week ngeen ñëw soo bàyyi leen ma capture ko man moogum parce que ñu ñoo déglu maa ngi seet figures yi ñu ngi 1000 plus te fa lañ toll fi mu nekk xam nga affaire yi saagu woon te nañ ko tegee bor bu leen ko encourage nañ ko teral we should have some positive vibes you guys are young ba pare gis ngeen yéen yi ngeen a gis nii bu leen foog ne gën a young de if you go back to history of this country Jawara bi moo jël nguur he was less than 40 years Yaya Jammeh moo jël nguur he was 29 years xam nga dañoo ne non all pa bu su doog jël nguur Gambia ki gën a mag mooy Adama Barrow at 50 something it was all a bit young ñun li ñu war mooy ñu encourage leen yéen pour ngir yàlla ngeen change the debate and the dynamics bugguma faral kenn waaye dëgg démba serat naa Kër Fatou xam nga mun loo ñàkk gis yéen ay te dinañ ko wax nag parce que man duma bokkuma kenn ñëpp na ñëw si ñun ne keroog last time maa ngi banque ñëw na si man waaye yesterday I listened to CA flag bearer ñoo supportuma leen nag ngir yàlla bala ñu leen a àndal anduma yéen bu ko fi wax but honestly non seriously xam nga lan moo war mooy ku ko bugga li ñoo ñaan mooy démba déglu naa ko throughout du boobu rek déglu naa ko Fatou Network ñun yoo leen bugg a dégga am na ñuy wax nag d'accord ma ci parce que lan la suma area mu ne su paree dina taxawal 100,000 houses boobu campagne la nga mooy neex laameñ bi maa ngi wax branchement si ne boobu neex laameñ la but politicien noonu la mel waaye loolu bëgg ñu dibéet ko su waxee ne man housing lii lay def man ma gën a fële ne lii man ma challenge ko even as an independent citizen loolu la dëkk bi laaj fi mu nekk nii lu ko mooy su yaaxu ñëpp la yaaxu amul APRC amul doy amul léeg-léeg fa la dëkk bi toolu ak yàlla ñu ma leen a ñaan rek on gis-gis léegi please get out some positive vibes let's dëkk bi fi lay élection yaagaatu xam nga eggee rek pour woon leen xam nga yéen fekkewu leen dara su ma gënoon suma lii I have a bullet through my thigh te fii la ma dalee in 1981 I had a loose a stray bullet that hit me if it went by 5 millimeters today I would have been amputated xam nga loolu xamu leen ko te loolu yaagut fekkee nañ ko gis nga ay du MC boppi borom ak la ñu teral ay bi te ngeen xaleel ngeen seen future la now uncle we've seen it's very good no points you wanna make nii and then gis-gis dañ lay ñëw every week ñu indi topic so dañ lay ñëw with current situation bu am ñu ñëw indi ko xool ni ñu ko takkulee and I know ne dañ la invite pour nga ñëw ñu talk about youth no boy daba bàyyil ma jekkali please xoolal youth unemployment bi dinañ ci wax bu baax because gis nañ problème ñu nekk di cause the surge of crimes yi ak yooyu noonu yëpp okay but you've created a lot of jobs daba please boy please not listen please you've created a lot of jobs no it's true please yow yaa ngay wax Baba Jah yaa ngay wax kii and then you're doing kind of you've created a lot of jobs and then now ñu ngi gis yaa ngi indi TAF twin bi we're going to close with this because time bi duñu allow pour ñu go further next week dina ñëw what exactly do you have lan mooy in store with regard TAF twin bi and then we've seen uncle and then we've seen the guy TAF airport bi all of a sudden gisaguma muy progress I don't know how exactly and what exactly ak fan ngeen toll ngi can si diggante bi si biir nguur gi waaw ok so oncle ñëwal si ñaar yi and then ñu conclude xam nga man dama tollu age boo xam ne fi mu nekk nii as I said I am almost a senior citizen and you know in my life now I take risk man su ma jël moo gën a garaaw yéen yi ngeen a jël ñun the pronouncement that we have made is bigger than the TAF twins lii lu tuuti la
TAF twins ak ñoom gaay TAF yi. It's a drop in the ocean on our eyes ak ñun fi ñu ko teg. ñun we are claiming to be the biggest developer in Africa. With facts. We have a program pour taxawal 1 million homes across sub-Saharan Africa. What you know what that means? loolu mu ngi mean ne dinañ create 25 million jobs. te loolu courage na tey sa kanam. soo li ñu bëgg a gis si nguur guy taxaw man waxaguma tuwa nguuri Barrow ak yooyu because fi leeg December dafa gàtta. li ñu war a nekk seen xel yi mooy naka la ñoo jàngalee xale yooyu ba ñu mun leen a utal liggéey. loolu mooy suñu soxla Gambia. suñu Gambia soxla du affaire yi saagante yi nii so therefore soo ma laajee man li ma def xam naa ne Lamine Ndiaye dama yónnee bill. 1 million homes actually naa ko announce fii nii xam naa ne suma staff bi nañ mën a war la koo wax. we are building a city in Gambia twice bigger than Banjul. We have the land, we have the money. Gunjur la wala? Because man, I do follow you. We are building a city twice the size of Banjul. Gunjur. Start nañ ba pare. Okay. We are going to lay the foundation stone. loo xam ne rek. war nañ ko def nañ ko xam nga suñu problème. liggéeykat. Okay, now uncle. loolu mooy problème dëkk bi. Okay. dëkk bi fii suñu problème du affaire xaalis. su fekkee xaalis la rek. there are institutions yoo xam ne pare nañ fi tur xaalis. soo fi gisee xaalis xam nga lu sa problème. liggéeykat nañ ko adresse. nañ jël xale yi nga xam ne ñu ngi dee si géej gi. seen programme yi ñu lay wax duru yaa ngi maa dégg. yéen gars yi APRC yeeg yéen gars yi doy yeeg yooyu. wax leen ñu xale yi naka la ñu war a ceeñee suñ curriculum bi. pour jàngal leen métier. skills loolu mooy suñu problème Gambia. soo bëggee fight crime. doo fight crime bàyyi nga isi police yu dóor xale yi. oo fete lu jàpp xale déedéet. empower leen ak skills suñu amee skills. dinañ liggéey du fi jeex du xaaj. So uncle, quickly because of time bi what we've seen in Nigeria. Rift TAF bi. Are we going to see a replica of that? No, replica. Rift TAF 40 hectares la. Okay. Rift TAF. It's only 40 hectares. Fini is over 500 hectares. But uncle, yaa ngi wax fii nii man xam naa ne Gunjur la. But is it Gunjur pour nga ñëw out to say I know it's important. You know on Friday I have a Sierra delegation coming. Minister of Lands, yeah. ñu ngi sign ak ñoom pour 1,000 hectares to build a new city in Sierra Leone. These are facts. Uncle, nañ def fii. We have an opportunity. So Gunjur bi? No, moo tax li ma bëgg def mooy. Okay. I think this we should holistically man maa wax lii because construction. waaye amul kenn koo xam ne am nga liggéey tey si dëkk bi. nga am liggéeykat. soo demee moto yu baax yi fi mu nekk yéen xam nga yoppi yu ma ndaw yi la ak yéen ñoom nee na ñi ne ay Range Rover dañoo dawal. Range Rover bu war a jël 10 years. léegi 1 year bu jeex bu dee xam nga lu tax amuñ mécanique bu baax. internet bi ñun ñëpp xam nañ ko. xanaa ñu dañ foogoon ne xam nga Duru Dia dañ foogoon ne suñu waa ji moo daan kale internet bi. waaye même tey ñu ngi nii ñun fi mu nekk nii dëkk bi. internet. we have the slowest and the most expensive. So therefore we need to address these issues. Li du affaire party. Okay, now uncle. The ranking on doing business. Xam nga ban fan lañ nekk fi mu ne tey. 155 out of 190. Yooyu lañ war a address. Ngir yàlla maa ngi ñaan. You referring to Africa or the world? The world. Oh yeah. ak waree dañoo gën a daanu de. soo dëgg li ñu war a def mooy. man su ma daanee rek mooy damaa ñaan ngir yàlla. after 4 of December. what I am looking for soo ma laajee pour su ma tëj rek. ma ko tëjagum loolu. I am looking forward to a government of national unity. That's what this country needs now. Of course. There is no single party. There's no single party that can lead us after the 5th of December. We need to tap on Gambian expertise. Gambians are everywhere. If you go to ADB, Demba rek Lamin Barrow, mu ngi head mooy di country director for the whole of Nigeria. So demee Facebook, Gambians yang fa. So demee LinkedIn, Gambians yang fa. For them ñu fa. We need a government on the 5th of December that will call on every Gambian koo xam ne mun naa add value. You take seen kola parti yi. So la si kola clé yi kola bi kii mooy kola bële. Passé nañ ko. Okay uncle. Esa na gàttal rek please. No gàttal rek. Under a minute. Lima bëggoon a wax I didn't want to go back to it but just because we have viewers watching it's important that we clarify that. Fu mu waxee ne the media did not cause the genocide in Rwanda, they did. There are studies to that. There are studies to that. RTLM. No, wait, RTLM. Okay, now, please. I'm sorry. RTLM. No, wait. 2007. 2007. It's not about who prosecuted. No, let me just land. No, Lamin. Esa. No, Lamin. No, let me just land. A study was conducted by Professor Strauss, Scott Strauss. He's a social scientist, where he said
15% of the perpetrators of the genocide were caused by the media. But most scholars, including Paul Mbaraga, the media caused the genocide in Rwanda, and they contributed to prolong it. Okay, now, I'm telling you they caused. Okay, now. The media caused and prolonged the genocide in Rwanda. Wait. Cost and contributed. Allow me. These are two different things. Cost and contributed are two different stuff. These are two different things. I am saying, no, just allow me. I'm saying, that is misleading to say that Fungen ko janga defa wrong. I'm telling you the media caused and prolonged the genocide in Rwanda. Okay, now, okay. Please, Suleiman, I'm going to conclude. Yeah. Let me just summarize this. You want an example? Simon Bikindi was taken before the International Criminal Tribunal of Rwanda, and he was a journalist. If you want me to break down the causes to you, genocide has stages. The primary stages are historical injustice. But we cannot cover that. We are running out of time. Uncle TAF raised very important issues. Policies and programs for us to debate about them to transform this country. Of course we will do that. Here, I heard him on West Coast Radio. He believes in public-private sector partnership for development, if I am right. That is what DOI, yes, and that is why DOI is providing as a solution to transform this country. Okay. That will be Okay, now, Uncle TAF, thank you very much. Then next week, inshallah, you independent topic. Yeah, she left all the guys to give a take on something and you refused to do. Inshallah, thank you very much. Assalamualaikum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. Parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génn ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabimo, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, it's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence bigger the baro def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom nga wani mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo gambenol kotenge si la pati ni la kotenge. No, yalon say you are putting me in a funny position. Come ni fa de ko bita jahannam. Ni kala te ko kala. Assalamualaikum.